Что там было? Короче, PS Pro, короче. За 22 700 плюс игры, плюс 2 джойстика. Вот у него до сих пор. Сначала было зарезервировано, сегодня с утра смотрю, нет. Написал на канале. Короче, там нормальный спот. И у этого же Что там было? у этого, короче, iPhone 12 Pro Max 128, 122 700 плюс игры, плюс 2 джойстика. Вот у него до сих пор. Сначала было зарезервировано, давай сразу два восьмерки написал на канале. Короче, там нормальный спот. И у этого же Что там было? у этого, короче, iPhone 12 Pro Max 128, 122 700 плюс игры, плюс Ты допиши вообще, блядь. он не отвечает, я уже написал. Мужик, блядь. Скажи. Я уже написал. Кротом, потом и кровью, блядь. Деньги тут нахуй Потому что у него и там написано, возможно, торг. Я не знаю, может, и киталово какое-то, я хуй знает. Блядь. Написал. За десятку, говори, беру, я потел, блядь. Да. Ну, написано, типа, нужны бабки, судя по объявлениям этого чувака, он не Кидалова. Я посмотрел, ну, А типа, почем не кидала, вот, Диман, как ты думаешь? Вот, минимально. Ну да. Ну да. Ну вот да, как бы это нормальный объем. Ну, я думаю, просто вчера, когда он только выложил, через минуту уже было написано зарезервировано. А сегодня я с утра встала и, короче, разрезервировано, блядь, опять. Написал, не знаю, ответить нет. Что, сразу с доставкой можно взять, типа? Ну, написано, не, она типа отключена, но написано запросить ему доставку можно, типа, он там подумает. Да. Что-то предложение зависит, если я сейчас скажу, чувак, давай доставка и мобасик твой заберу, блядь, Сонечку, нахуй. Да, в одной посылке. Два Да, кирпича. вообще, да, давай там оформляй, короче, делай мне объяву на Авито сразу. iPhone 12 Pro Max плюс Sony PlayStation Pro. И там, блядь, полтосик ставь, нахуй, и все. Ушло, блядь. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful. Quite an experience, nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to Пойдет на escape? работу, да, It's чуваки? still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. В полной You мере just get вообще. yourself Да, sorted. ёпт. We can talk more later. Да я больняк пойду братню пух. It was nice meeting you, Sebastian. Давай, I'll да, let you get нормально. back to your Я book. то, что взял. Nice meeting you too. Good luck today. На недельку, бля. I wouldn't do that if I were you. Да я сейчас в гташку зайду, посмотрю, что там, как там. There are you. Here, А, what's this? Don't say I didn't warn you. Checkmate. Стрим не дал. А, ты на Ютубе? А, ну вот, да, было бы нормально, кстати. Ah, I know who you Так, are. где мне You're тебя the new найти-то, я Slytherin, забыл. the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, Да. taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Беляй шел. Только почему-то у меня нет этого стрима. На Беляев шоу. Беляев шоу, дай мне. Дай ссылку. Беляев шоу. Давай только там это.
без вот этого, блядь, что пароли улетели нахуй. Так, пошел лайк. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a Ой, thing с делейчиком. the Gawa ever could. Сами себя слышим. I'd like to get in some time on my broom before classes. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mound. Are you a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Do you think they're hiding from us? I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Aha, you're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have.
Walk with me and we shall put it to the test. This way. You've been practicing. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Lumos. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Revelio. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Может, да. Lumos. Revelio. Как обучиться надо, ты еще мало знаешь. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes.
all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look.
The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious... Бля, Влас, прикинь, я, кстати, бабу квасили. Attention. More than your owls may В прямом, блядь, я тайп to master within these walls. Тачку взял. Да. Ну, все продал. А что за тачка? Бобик, блядь. Ого, Бобби? Да, гелик обычный. О. А, слышь, еще вчера, знаешь, что подбегал тип и говорит, давай вахлу твои скелеты на изике 700. Первый вариант. Ну, он, кстати, там стоит, сейчас продает за лям 130. Вот, что-то Улы подходил, бля, я не знаю. Сначала, бля, просто 950 косарей предлагал бабка. Here, behind you. There is an open seat here. Я говорю, не, сори, брат. Я его вообще полтора лява зарядил. Говорю, полтора лява выходишь, бери. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold of the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use Придется as там the фильм blunt objects посмотреть so первый big they час. are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Да, вообще самому бы продолжить, на самом деле, было бы прикольно. Ну да, я бы тоже сейчас зашел, поиграл. На днюху надо к часу идти. Да, ёпта. Akio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Погнали, чё. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So,
What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Чё не лагает у тебя, Тимон, кажется? Ультра замутил. So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoned... Splendid! Don't lose your composure. Excellent. Not to worry. Very good. Happens to the best of us. Или нет, надо было остановить на какой-то точке. Very good. Points to Slytherin. Еще But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Последний надо. Я понял. Проебал. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Проебал. Clear? Yes, sir. Ну и что тут? Here we go. Accio. That's it! Watch this. That is how it's done. Не падай, сучка. Nicely done. Bishop. Надо еще ближе, 50 чтобы засчитала, похуй вообще. 30. Ты можешь ее шар сбить, тогда ей минус баллы, короче. А, что-то мне кажется, нихуя, у меня шар-то упала, все равно засчитала. Давай попробуем. Accio. Ну похуй, все равно вопрос. А, нет, пиздец, сняли, Excellent сучки control there. ёбаные, блядь. Ну, суки. Let us make this a bit more interesting, shall we? Давай, игру, блядь. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Сучки. Сучки, бля, она охуевшая вообще. Сучки охуевшие. Утки, бля. Да чё у тебя там тяжело идет, бля? Я вообще это винил, ёпта. Да залупа. Splendid! Let us see this. Ну ты понял, да? Там я тоже не сразу понял. Там задержать надо. Я понял. That is how it's Короче, done. так еще, чтоб ее хуйню сбить, блядь. Бля, ну я ох. Ну, кстати, я даже не целился вообще. Вот так, я вообще вот так просто. Еще чуть-чуть. Да, слабенько. Ладно, Watch нормально. this. Хотя бы 50-50. О, ну это лошарик. Ну все, тебе надо, короче, так, чтобы... There we go. Бля, может уебать прям посередине? Да, вот, я думал... О! Да и все, не надо даже. А чё? Теперь просто... Не-не-не, куда ты так далеко-то? Do not think I will start В going смысле, я easy думаю, on я you просто now. разгоню. Акия. и всё. Так он уже слетел, шар, я что, не видишь? Пацан разделяет, да? Исполняешь. Пока что нет, пока что ничего. Ну, на самом деле, ты синенький можешь, да. Very Только good, both of выйти, you. лучше не Well трогай, done. вытяни его нахуй. Я все уже, ёпт, конец. Я что, я тут целый день, что ли, буду в эту хуйню играть, блядь?
Еще. Стоп, нахуй. Похуй, ладно, чья, блядь. Не А, чувствуешь, блядь, вы да, же ты? сделаем, смотрите, хули этот пизжу-то, блядь, вообще. Class is dismissed. Gather your things on the way out. A tight game! It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly. Кстати, I вчера у remember типа how I твой felt номер when I за first 400 arrived. купили I еще раз, transferred here блядь. from Wagadu just before my fourth year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic Waganda, is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Блин, надо сделать скрины всех этих тачек, блядь, чтобы их подсветить. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. You're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Не интересует. Ручки с откидным залем. Интересует. По-моему, я вчера, когда выходил, все эти же типы все, блядь, стояли. Машечку мою.
джойстика. Вот у него до сих пор. Сначала было зарезервировано. Давай сразу 2 возьмем. Короче, там нормальный сход. И у этого же... Что там было? У этого, короче, iPhone 12 Pro Max 128, 122, 700 плюс игры. Да пиши вообще, блядь. А он не отвечает, я уже написал. Мужик, я, блядь. Скажи. Кротом, потом и кровью, блядь. Деньги тут нахуй Потому что у него и там написано, возможно, что... Я не знаю, может, и кидал какой-то, я хуй знает. Блядь. Сложно пошло, блядь. Забей, я поиграл, мне показалось, что легче этой игры вообще ничего нет, блядь. Ну, для всех, видишь. Ну да. Димон, надо в Атомик просто тогда скачать деф-версию там какую-то. Да, Диман скачал лучше Атомик, поиграем, мы играли. Это пиздец. Там вообще легкая тема. Там вообще прикуришь, нахуй. Считаешь так? Хогвартс. Где ты там остановился? Ты чё? Чё у тебя, блядь, проблемы? В чем там? У меня вообще никаких проблем нет. Пишется же вроде Диман Хогвартс. А я как написал? Да и похуй, блядь. Я начал, ладно. Как пишется? Через Д, а не через Т. Через Т пишется. Как пишется, так и слышится. Ну, все, да. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Что за кряхтелица? Кряхтелочки какие-то пошли. Че, мокроты ебать? Гайды смотрит. Манда надо учиться. Now, let's try something a little Вроде larger. бы. Я тут это... Гудок Сан-Андрес еще. Сейчас я приеду на бобике, блядь. Давай к палатке подъезжай, чтобы я посмотрел. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast.
Remember. Good. Now, well done. Что-то тормозит как-то сложно. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say Only all my students with us. Protego, Levioso. I do enjoy lively duels. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Давай дуэль, Диман. Bad for a beginner. You give as good as you get. Как в Человеке-пауке, ее также подбрасываешь и петишь. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, Что бегать, is a прыгать. different Надо kettle такое, of чтобы надо Grindylows там нажать что-то entirely. раз. Understood, 5 Professor. минут. So, Лучше в I'd 10. advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Вроде Mr. соответственно, Sallow will have говоришь. some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. Таня, Каменакон. Да это пак нахуй удаляй. Ебать ты типа неприятного создал, типа. Неприятного? Бля, там какие-то они все неприятные были. Скользкого какого-то, блин. Слизкий, сука, Слизерин. Матвей, блядь, Черничкин какой. Замок уровня 2 требуется. Таких замков, блядь. Испытание. Чуть соберите страницы. Что хуйня было в заданиях? Завершить основные задания. Нет, конечно, можно просто убрать нахуй и не обращать внимания. Protego!
Чё за кошка? Всё, не ори. Да, он носился бы еще быстрее, если бы можно было нормально, беспрепятственно через лестницы прыгать. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Это вообще было бы пушка, Oh, бля. excuse, Deke. Чё, если метлу дадут и на метле можно будет летать, короче, прям по Хогвартсу, блядь. Это будет заебись, да? Да. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as Блин, much как from Артурчик, Professors что ли, Beckett там and пешим Ronan. ходить, блядь. Seems Professor Вроде же Fig в taught это... you quite a bit. Сорян, ёпты. I'd Мне за wager there's a good за deal слоуплей не more to your платят, блин. travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Так поедете еще, блядь. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Ну, по его ебальничку вообще видно, что он любит. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft Жизнь в is a большом recipe городе, of да, у sorts тебя там used хочешь? when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. По Хогвартсу сейчас Professor придется Sharp asks пробежаться. that they have a couple of particular recipes on hand for you. Все можно. Палочку I'm там eager себе to взять. get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a Бля, я, class. кстати, знаешь, понял, Help you даже get не your bearings. подумал на самом деле с самого Perhaps начала Sebastian Sallow про or палочку. Natsai И только I've потом, noticed you когда она spending говорит, time with them. пока что ты пользуешься чужой палочкой, типа. И я такой думаю, блядь, а в натуре откуда у I'd меня like to go with палка-то, Natty. блядь, изначально Excellent была choice. на Miss уроках. Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables Есть en route. резервные, бля, если что, походу их. A rather unsavory local. Ну, Патесят, to как avoid him позвал. and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Да, ты Harlow, Диму if гуляешь. you can. Once you've finished Ой, Professor Хогвартс Ronan's assignment, заехал. your friend will meet you at the castle gate. No time to waste. У меня вчера был прикол, я, короче, с кем-то пиздился, и, в общем, в момент, когда мне последний удар нанесли, и я сдох, я в этот момент хилку прожал, короче, понял? Ну, и, типа, вышло так, что я с хилкой на руках, короче, бегал постоянно. В кат-сценах вообще везде, типа. Забагалась, да, маленечко, получается? Ah, there you are. Да. Вот и я Помнишь, у You нас have a вчера new с spell to teach me, хилкой Professor. на руках. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, Нормально дело makes всё a такое. broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today.
See them through and then report back to me. We will have you casting Roberto in no time. Вообще, да, там в первый день просто, блядь, поток информации. I'll start on the task right away, Professor. Понимаешь, и все равно, кто пишет на эту цену, они все равно топ пишут, типа, на косарь, там, скины, похуй, 500. Да, так это GTA, чел. This is the right area. Та же самая Wonder where рисская flying цена pages. никогда не будет прожата. Да, значит, чувак. Она все равно будет, блядь, вот это вот. Надо, блядь, пойти что-то пробить надо. Как мне поймать, хули она летает? Я сейчас пару объяв, наверное, еще закину на вид, продам это. Микрофон и предусилитель, попробую скинуть. Я посмотрел, там самая дешевая цена 13 тысяч. Я за 12 выскал. Тут ты будешь рэп записывать, блядь. Никак, блядь. У меня есть еще один микрофон из звуковуха, чувак. У меня, блядь, 2 комплекта дерьма, на. Вообще даже 3, на. Типа, я без записи не останусь. У меня за всю жизнь накопилось, пиздец. У меня еще один микрофон, у меня еще 2 микрофона. Блядь. Типа просто в разной ценовой категории. От полтоса и до десятки. Вот микрофончик, наверное, выложу тысяч за 40, потому что там единственные объявы, это, короче, из магаза. Новый, за 65. За 40 выложу свой, он как новый, я, блядь, пользовался раза 3. A flying page must be around here somewhere. Protego! Revelio! Accio! Brilliant. I trust the preliminary tasks weren't I completed the assignments, Professor. marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too current and lashed out. Один чувак, короче, предлагает Infinity фары плюс 2800. Просто сколько сейчас Infinity стоит? Блять, 800, наверное. И стоит. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Revelio. О, все, я в городец, ебаш, погнали, погнали. Revelio. Ты ждешь меня? Давай, погнали, все. Hello, looking for me? Тебя ищу, давай, пошли. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience.
I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh. Сейчас, пацаны, секунду, я пойду чайку заварю. Сейчас на фотке им объявление наделаю.
Он третий только левел. Слабенько. Скрещенные палочки, раунд 1, нахуй. А Васька, если там пал. Погибли. Mind the cog so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Какие-то у меня заклинания хуёвые. Lumos. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this Revelio. area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Залутал травки, нахуй, как в Ведьмаке, ёпта. Look, from a forbidden... Ох, ебать, тут заклинание, понял. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? В смысле, они вот это, что за хуйня, блядь? Likely already named. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more Прямо на alluring. пятом курсе, где наши Ah, медлы, нахуй? there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Hmm. She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned Антарктиде надо outside of озвучкой the было castle заняться walls. Хогвартса, нахуй, русской. Уже в Атомике сам предлагал озвучку. How Да, are you и settling in? атомики тоже. I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. Там уже есть кого заниматься. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Ты, блядь, давай веди меня в город, блядь, нахуй ебать. Мне Mr. похуй, что там Moon! тебе новым домом He is the стало, Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. блядь. Чё ты тут Hello, стоишь? Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On Eye. Turn and run. Ну понятно, нахуя. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon?
Demi, guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Hogsmeade. And here we are. Правую, чё правым? It is hard to know where to start. Нормально. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you're Вот тебе все нужно. Вообще лучше Enjoy всегда yourself. нужно. Мне нужно Золотое прям 3 правило. метлы нахуй, все. Голубую Тебе там устрицу можете просто по всем магазам надо зайти. Голубую устрицу, ладно. Просто маршрут сделай так, чтобы не от края в край бегать, блин. Серьезно, вообще все надо обойти магазы? Ну не все, ну там 3, где-то 4. Там везде квесты, маленькие квесты, побольше квесты. Так, вот, мне сюда в 3 метлы, короче, надо за пивом. Вот видишь, вот это то, что бегает, вот в эти 4, 3. Так, что, у тебя пиво есть? Со мной не разговариваешь, да? Что это, кексы? Съем один. Пиво где? Я пикселит девал, тебе надо уже не на ютубе, надо, не знаю где. Прямой эфир можешь через телек дать. Можешь там. Фолианты и свитки, магазин Оливандра. На первом канале можешь. На первом канале могу. Урганта, бля. Так, ладно, начнем. А на первом могу, Урганта не могу. Ургант. То что, ну. Ургант. An inquiring mind. Ты знал, что Диман Слизерин у нас? Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts. Да еще похер, тут за кого бы не Tilda, выбрал. student. Без I разницы. thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Все, давай сюда. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Все понятно.
I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. Ты рядом со мной, ты слышал? Не. Телка подбежала к типу, короче, это как он говорит ему: алё, долбоёб, только от Спайса отойдешь, цену на очки поменяй, мужские, дебил. И то, что она не может даже цвет заценить этих очков, там вообще. Но она с другом, походу, ей друг сказал. Спайса отойдешь. Да. Но это известная тема у авторов. Со Спайсом. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Так. А это что-то меняет вообще? How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. What do you think? Прочувствовать мощь мага. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. А я могу тут злым челом, кстати, всех перебивать? Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance.
Все, Оливандр, давай, пока нахуй. Магазин зелий и волшебных брюк, блядь. I wouldn't mind. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Давай, давай уже. What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Открывай способность выращивать барьян. Да нахуя он? Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Суки, лучше бы, блядь, нет не надо. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one.
что-то купили за сотку, что ли? Диорчик, что ли, купили? А, у меня брюки остались, что купили-то? Ёпта, Армакс же купили. Да ну нахуй! Да ну нахуй! Чувак, за сотку. Нет. Все, я сейчас бутылку водки пойду просто возьму, блин, и ебать. Ебать, чувак, ну просто сколько, блядь, 3 месяца, нахуй. Нашел свой, блядь. Дежавю прошло, слышишь? Чё, дежавю, бутылка водки? Are we weakening him at all? Не ебашься, Диман, за меня как не ебашься. Нормально. Даю добро, блядь. What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Так лучше прожми. Чтобы посмотреть, пацан сейчас за 200 встанет, я тебе говорю. Ну он и так станет, чел, там даже если Ну прожми. Прикинь мне за 200 сюда. Как себя будешь чувствовать? Не, мне все равно, это просто невозможно. Не, в теории возможно, конечно, но мне все равно, я как бы очень долго стоял, я испытал свою удачу по максимуму. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll? Нет, By ты, бля, помогала yourselves? нахуй. I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are. Всё, We're она glad to смотрит, там help. стол I'd накрывать, say нахуй. help is a bit of Да. an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Repairer. Oh, hello there. A moment if you would. I will see what he wants. Lucky they didn't do more damage. Good as new. Repairer. One less thing for Officer Singer to worry about. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Конечно, ебать, чё это как- Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do.
Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. А что дает, что, блядь? Нападение, короче. Охуение. О, нападение плюс 5. Давай. Скип окрестные движения, нахуй. Ваши текущие показатели защиты и нападения отображаются в правом углу. Окей. Нападение 0, здоровье 235, защита 0. Ответственно минает бабосиков. Ну-ка, стой, погоди. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just stand this way then. Nice, Ellie. У меня же там был, блядь, кипарик, я почему его не могу надеть? А, вот головные уборы. Ладно, это все залог, короче, проще все продать нахуй. Worthy items, should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Бля, что это все снимать надо? Сука. Все понятно, блядь. Plenty for your perusal today. Take your time. Так, теперь мне 120 монет, что могу купить? Нихуя, да? Ну все, похуй. Погнали, давай в твои 3 метлы, на. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. 3 метлы. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well.
What can I... Oh. There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Пошел ты нахер, козел. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Кот и папирус. Хочу с тобой поговорить. А, трех. Давай выходи. I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. На ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. А, ебать, мне даже не надо подходить к этим кострам, чтобы перемещаться. Это нормальная тема. Ой, блядь, заебись. Так а чё у меня левел, блядь, повышается? Я могу что-нибудь вкачивать, блядь? Или я нахуй? Коллекция, что в коллекции есть? Ну, тут типа читать это все. Понятно, это залупились. Ой, типок Сонька ответил, еще не продал, бля. Нормально, давай пообщаемся.
маленечко заобщаться, да, короче, решил с пацаном. Да, надо его развести сейчас на максималку игр, нахуй. Нужно на все его джойстики забрать плазму, если он еще подгонит, нахуй, свою. Нормально, нормально. Ключи от хаты там. Было бы нормально, бля. Так. How nice to see you, my young friend. Need I remind you that you are studying at Hogwarts and not the Three Broomsticks? You'll never become a horror at this rate. So get your head out of your butterbeer and into a blasted wizarding book! Бля, по-моему, туда как-то побыстрее можно было добраться, что ли. А, нет, только вот открылось. Хоть просто на полу его ждал, сидел нормально тебе. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is great news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic. Бля, он на другие, типа, говорит, с деком отправлю, там что-то. Чё отправит? Да с деком он что-то мутит, короче, не хочет через Авито доставку. Да я тебе говорю, это ёпта пиздобола, он там сейчас Да. левую ссылку типа скинет, там тебе надо будет подтвердить. Да я знаю, да, это скам, я уже, мне писали такую тему. Хуесосы ебливые, блядь. Я ему напишу, к сожалению, готов только с сайта заказать. Типа да, какая ему нахуй разница это вообще? У него типа срочная там продажа, там что-то. Пиздюк ебучий. Лишь бы наебать нахуй.
kind soul help me? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, Ваше право. the fire Ну все, machine сидите spell, там, пизду handy for разводить lighting других, нахуй. torches, Он еще, burning сука, away так spy непонятно attempts, понял, написал Sony and, PS4, when по факту у него же не просто defending стоял against PS4 в those who would Slim wish to Fat, а у do него us типа harm. прошка. Вот, и ему Авито оценила как типа за PlayStation 4 Slim, Before нахуй, we get типа started, цену. I'd like you to complete a Вот, few а по факту там у него Pro, You она may be стоит дороже, surprised by короче. some of them. Astonishing how much students И don't с think their айфоном у него professors там know. тоже пиздец When такая же you're история. finished, За come and see тридцатку me. он продает, Then we shall begin короче, working on 12 Pro Incendio. Max, блядь. На 128, блядь. You know where to Забей, find me once you've ну, finished. сейчас бы прикупить, я бы сразу десяточку варнул, блядь, с этой хуйни. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. If only a new student were to help me with my sad predicament. Revelio. Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Praxia bowl? As long as we're open. You should see your face. Revelio. Accio. Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso. Ну-ка, эти перчатки ничего не дают. Или что это там было, что я взял? Ну, перчатки, в чем проблема? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin!
will make you regret signing up. There goes my Accio. way. Act like a winner. Accio. What's to do? Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Actually, I might come back later. Suit yourself. I'll be around when you're ready. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? I'll be dueling solo. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. В смысле, я один против троих буду драться нахуй? Accio. There goes my wager. Leviosa. I'm the one. Leviosa. Levioso! Levioso, come on! Potato! Act like a winner. Levioso! That's all you've got? Accio! Leviosa. Stupid! You're better than that. Stupid! Levioso! Don't show away now. Accio! What's to do? Это не дуэль, блять, я 1 в 3 дрался, вы чё нахуй? Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Давай, пока. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. I'm ready for practice. Glad you're keeping at it. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio! That's it! Levioso!
Levioso! Levioso! Accio! Good one! I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Чтобы продолжить эту историю, вы должны научиться использовать чары воспламенения. Might some kind soul help me? I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate, and keep your wand steady. Ничего, я поджег, блядь, ничего нам. Good work. Incendio! Getting it. Keep at it. Levioso! Try not to insinuate yourself. Accio! Incendio! Off on another adventure, are we? Good. I'm sure they likely hadn't heard the house called, that's all. And then the werewolf wouldn't have been dead. Ah, there you are. Hello, sir.
You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckert. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Поговорите с Себастином. Чё-то все на первом левеле. Да, на 31. Я и бушу какой левел? Здесь левел какой-то есть? Или нет такого? Левела нет. Левел 1. Ты чё, все до сих пор на первом левеле? Левелосики сосешь. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Так, пора, короче, похавать, наверное. Чего ты говоришь?
Чё там у тебя? Блин, в его прохождениях лечь, чего Артурчика здесь. Артурчик на его фоне вообще спидранер. Доброе утречко. Так, погнали. Thank you, Sebastian. Чё, I'll meet you проснулся? later. Да я ходил, бутики вел. Чё делал? Бутики. М. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try.
Где мои заклинания вообще? Да нет такого. В смысле? А вот на Т. Это какая вот эта вот хуйня. Тихо, 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 тихо. А сколько по времени действует написано где-нибудь? Или бесконечно? Librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Зачем нам ключ? Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Тихо, тихо, а ты чё такая сучка? Как ты меня спалить-то хотела? The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. How to find that book. Бог. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Понял. Ghost, don't let her see you. А кто тут враг-то? А, это этот придурок, я понял. А я думаю, это этот пивс, блядь, а это попозчик, блядь. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Secrets of the darkest arts.
I'm impressed. Levioso. Стрела коричневая. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Бля, мне это чинить типа надо, как я каждый раз должен, блядь, менять эту залупу. Надо поменять. А можно какую-нибудь вторую типа клетку добавить? Хотел сказать пятую, да? Нет, я имею в виду, типа, видишь, здесь еще, короче, ряды типа есть. Как-нибудь между ними типа свапаться можно? Между ними война. Бля, ладно, давай тогда пока эту хуйню уберем. Reparo. Вот 49 монеточек, нормально. Заблудал нахуй. Revelio. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Revelio. Ой, это что-то со стрелочкой вверх, это значит не тяпнет. О, плюс 7, и еще есть, короче, ячеечка одна. Легендарная, нихуя себе, давай, надевай. Будет нормально. Это что, не дает вообще? Where might this lead? Revelio. Levioso. Accio. Revelio. Not surprising. Cards are ready.
Accio. Revelio. This must be the way forward, but to where? Accio. Nearly there. Best keep my wits about me. Стой, что за шарф? Необычный. А чё, почему заблокирован? Шестой левел требуется. Окей, я еще шестой уже получил. Поедочку продам. Levioso. Accio. Incendio. Potato. Levioso. Accio. Incendio. Здорово. Садись, давай обратно доедем, там я тебе продам, ладно? Окей, давай. It is a book after all.
wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganoff, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganoff. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ну все, они же в башню поедет нахуй. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Пидорюга пивс. Так, все, пойду до магазика сгоняю бабонька. На секундочку прямо. Пацаны, вы тут? Ну да. Пойду я, короче, да, на днюху там посижу чуть-чуть, приду пока. Созвонимся. А до этого что делал? По делам гони. Понятно, ну давай, чё.
Чё, вы тут? Пацаны. Чё, нет что никого? Ван так слился, да, куда-то? И хуй с ним. Нет, персей, хватит нахуй. Чё ты, Димон, проснулся опять? Я это, да, подошел. Ты чё? Нормально все, у тебя в порядке, нахуй? Ну да. Или проблемы какие-то имеются? Так, что я, короче, там... ну я, короче, эту книгу что-то посмотрел. Понятно. А вот шестой ловачок, я тебе могу взглянуть. Плюс 8 нападения дает. Ясно. Чё в инвентаре нового? Это что такое? Таинственная книга. Записка профессору Блэку. Пишка камня. Читал. Так, чё, ёпта? Какой-то появился. А ты дальше костям прошел? Вроде бы. Ты на метле не летал еще? Не. Да, почему здесь перепрыгнуть нельзя? Да качай тренер сразу, есть там? Чтобы что? Чтобы как батя был. Чтобы не You только cannot be перепрыгивать, а serious. вообще через Goblins стенки working with лётать. rookwood makes no sense. It is rather unorthodox. Там to say порва the до кедавра least. полная была, короче. Orthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death.
What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the Ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Нормальный экспириенс нахуй. Ну, я не понимаю, но я получил, типа, легендарная накидка, или что нахуй? Где она, блядь? Тут нету, блядь. Тут тоже нету, блядь. Или я, может, просто могу вид поменять? Если я вам что Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. Protego! I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Revelio. Давай, что? Ой, я все наклеил. Вот что пишет. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Ох, ебать, тут место нахуй. What are you up to now? There's something in there. Smell. Sugar and Sandra's onion again.
Morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Чеснок. Oh, Вот here. это нормальное You'll имя, need да. these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and patch out the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Это же все, Now блядь? for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Да нормально. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite.
Your weeds possess their own rugged form of beauty. Keep at it. A garden requires patience as much as water and sunlight. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. Что-то And опять he's заснул. good. Thinks he's really good. But you outright. Here we are. Home of the Chinese chomp. Go on. Grab it. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. With that helpful reminder as to why we should always wear our I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hope those mandrakes are really relishing their new pot. Ебать, так далеко бежать, может блядь, по бочке полку. А, вот здесь была я. Может мне там метлу дадут, потом я смогу долететь до этой бабищи. Да придется пробежаться. Ты бежал до туда? This cannot possibly be. Я всегда бежал. Shouldn't there be orders or someone from the ministry guarding the school after the incident? Professor Black would never allow it. She was making it completely incompetent.
Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Какой там черпак ебать. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Соберите яйца Папламба, блядь. My parents considered keeping me home from school this year after the rumor. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Whooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Whooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Whooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. A well-prepared ritual. Что за масочка, ну-ка, блядь. Защита плюс 10, нихуя себе. Бля, ну ты прям выглядишь как уебан. Придется мне ходить хоть. Пиздец, долбоёб. Remember,
Precision is key when brewing potions. Here's the Fwopper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Garrett. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. Уклоняйся от атак врагов, используя кувырок. Используя инцидию. Поговорите с этим чувачком. Тренировка комбинаций. Боевая атака. I should have known. Ugh, my robes are going to reek from Garrett's inspiration for the rest of term. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso. Excellent form.
Incendio. Nicely done. Accio. Incendio. Levioso. You'll get it. Accio. Incendio. Next time, perhaps. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Бля, я он не успевает. Виноват, блядь. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. That's it. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Давай, Yes, да, Natty. хуя, блядь, Then один let's против get троих будет started. 25, бля. Или сейчас шестеро нахуй будет тогда, бля. We can make this a real victory. That's the spirit. Come on. Levioso. There goes my way. Accio. Incendio. Act like a winner. Levioso. Expelliarmus. Find the one. Incendio. Accio. Levioso. Don't shy away now. Expelliarmus. That's all you've got? Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Pity more people can't watch the duels. What a victory! You've won the tournament! That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Попиздился, так? Попиздился, да. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively Я там crowned the потом tournament сразу winner, один в 3 I начал suppose I should пиздить. get back to my schoolwork. Wonder how my Я herbology второй plants тоже are doing. пиздился. I haven't tended them in ages. Что там мне дали? Что-то дали? Поебало ее дали. Бля, что, все-таки придется бежать, что ли? Ну-ка, есть еще какие-нибудь побочки? Блядь? Бля, вот есть задача. А, это надо, блядь, короче, уклонить
если это так использую кувырок 10 раз. Ну пух, что побежали, что делать? Блин, а нахуй я могу просто по прямой опять бежать? А, ну так тут спокойно. Ой, это же Хагрид, и эта пещера эта ебучая. Надо зайти к нему куда-то. Монеточки нахуй. Protego! Revelio! Странички сюда. This could prove dangerous if I'm not careful. Levioso! А, или вот так. Accio! Incendio! Вот перчаточки коричневые. А что, все, что такое? Revelio! Больше нет, да, нихуя никакого прохода. Что за перчатки? Плюс 11 к нападению. Нормально, ебать, давай сюда. А что это кушать? Опа, что там красная какая-то хуйня. Че, тоже можешь продолжить играть, я хуй знает. Ну это ты уже костюм как хочешь. А, ебать, бежать-то еще не так далеко было. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow?
I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with the students. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. What's going on here? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Плетка черная. Так, торгуюсь. Да, вот тут цепочку Seems a pleasant enough little place. Revelio. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses Маска with с wings. лечебной больницы. That's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? Hmm? Very well, Mummy. Ебать, что это нахуй? Костян, смотришь стримчик? I never thought Ramrock's loyalists would go да, this что-то. far. Тут сейчас вкуснятина. Revelio. А, нихуя тебе. Нормал, да? У меня не было такого. Так, что маска? И чё, тебе пробежать надо через это, походу, Маска да? еще больше, ты говоришь, лучше в это Ебать, что происходит? Нормально, да? И чё, у тебя так по КД погодь? Да Даже нет, не только что проходит? появилась такая. Не, ну они проходят, что ли? Сейчас сверну, посмотрю, хуй знает пока. Нет, нихуя, вот она только появилась, короче. А, ну все, я вот в нее забежал, прошло. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Stupefy, блядь. You die. I'll watch the light go out of your eyes. В разделе коллекции вашего руководства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить информацию. You're there! Hang up! We can hold them up! I'm not going anywhere. You'll take it! Leviosa. You will pay for your deed. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous.
Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared! What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Levioso! Accio! Revelio! Levioso! Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Merlin's beard! How beautiful! Revelio! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books.
Revelio. Это что за чел стоит тоже с побочками? Надо брать пройти. Вот туда откисает. Это побочка. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite Странно, у the меня вообще ни astronomer, разу не было ничего set подобного. sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Blank. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Окей, а как нырять? Блять, shift, alt, ctrl, что еще есть? Блять, на ёбаное задание, блять, а нихуя не написали. Что, пидоры, что ли? Крым, убежать, идти. Чё, а где это ты находишься вообще? Ну, чё это вообще? Чё у тебя? Это я вот к этой бабе по сюжетке типа прибежал в ее деревню, сейчас локалку здесь прохожу. Не понял, что происходит, блять, вообще у тебя? Вниз Ctrl. Карта, блядь.
не знаешь, как нырять, ёпта, костюм здесь? Нет, я не делал этого вообще, я просто... Я еще не плавал там, блядь, нигде. А, типа, блядь, ну только точку надо класть, или чё? Все, нашел. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Ну, короче, с перчатки я там нашел задание какие-то. Одинаковость, типа. Ну, только черный. I didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again, and I do hope you keep diving. You certainly have a knack Бля, вот for эта finding красная treasure. хуйня какая-то, блядь, пиздорик. Вот, иди сюда, сучка. А мы сможем драться вообще чисто? А чё, она за мной не пойдет? Accio. Levioso. Accio. Так, ладно, что там, короче, по заданиям по основным, нахуй? Хогвартс, наверное. Хогвартс. Revelio. Scrope? Who is Scrope? Скроп. Это что за сова сидит? Хуя сундук, нахуй. А, его даже открыть нельзя.
он там сказал? Оставил записку. Revelio. Levioso. Окей, а куда его? Куда залезть? Revelio. Levioso. Бля, там было как управлять этой хуйней. F, V. А, или их просто 3 поднять? Levioso. Accio. Бля, я если честно что-то очень не помню. Найдите записку. Оставил мне еще одну записку среди круга камней за мостом, который никак не ходил. Ну, среди круга, блядь. Revelio. А, вот какая-то хуйня. Accio. Levioso. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Вот, теперь мы Хагрида сейчас придем. Revelio. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Ой, не разъебусь. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring.
How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And... Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Could it be? A visitor? Oh! Ah! Ooh! Ah! The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a Black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book?
not my finest moment. I must insist that you give them to me at once. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Да мне вообще похуй. Так, все, ладно, пора перерывчик сделать небольшой. Где тут сохранение, сожалению. Сохраним. Все, пора отдохнуть маленечко. Что будешь делать? В дотанчик, наверное, залечу нахуй. Не хочешь дотанчик посмотреть? Не, я, наверное, сам сейчас стартану в Хогвартс. Продолжу. Фогвартс решил стартануть, продолжить? Ну да, чё. Да не, ничего, нормальное дело. Бля, я вообще забыл, как на этом ютубе, бля, все делается, нахуй. Что делается? Блядь, ну вообще, типа, вся хуйня, типа, блядь, название, типа, на стриме поменять, где чат, типа, блядь, вывести. Что же здесь было, теперь что еще нихуя, блядь. А, вот эта хуйня, окей, ладно. Ой, бля, в ЛПшечке сейчас похуярю. А командок съебался? Это там на день рождения. Отмечать, короче, там что-то. Надо отметить, я тоже считаю. Да, можно. Ты чё не пошел не отмечать день рождения? Чего? День рождения для бати пошел отмечать я? Почему Да, не ну пошел? да, чё, пошел бы отметил сейчас день рождения, нахуй. Ну, что-то как-то не знаю. Что, не компанейский, что ли, нихуя? Да вот есть такое, да. Бля, ну вообще, типа, если выбирать, типа, посидеть за компиком или пойти сейчас кому-то на днюху, я бы выбрал первый вариантик, нахуй. Да. То есть просто тащи туда-сюда еду там. Как бы я хуй знает, а в чем вообще прикол, типа, днюхи, типа, блядь, халявная бухлишка, это, конечно, заебись. Я не думаю, что там что-нибудь похавать будет, блядь, это, короче, блядь, уже минусочек, нахуй, так что, блядь, ну все, общаться мне, нахуй, вообще ни с кем не надо. Вообще, ну, да ни с кем. Вообще похуй, блядь, я говорю, я могу, блядь, хоть, блядь, годы, нахуй, вообще один тут тусоваться за компом, у меня вообще до пизды.
жестко, бля. Типа, а чё я вообще похую как-то? Вот тебе нужно общение, Костян? Блин, ну так иногда бывает, что как бы Бля, ну пообщаться. иногда, типа, бывает, да, наверное, блядь, я хуй знает. Нет, просто, типа, существуют же люди, которые там, блядь, без своих друзей жить, блядь, не могут, да. Ну, не знаю, может, существует. Да не то, что, блядь, может так и есть, типа, блядь, стопудово. У меня вот лучший друг, просто мой передо мной, бля, под ногами стоит, нахуй, работает как часики. И самое главное... Чисто не надо с ним ни о каких встречах договариваться, никто никому ничего не должен, нахуй. Просто, блядь, встретились, нахуй, и все, блядь. Да, жалко, у него нельзя бабок занять, бля, да? Да не, нахуй, ёпта, блядь, бабки тебе, короче, с меня бабки, с него работать, типа. Ага. У вас такие отношения? Ну, типа, да, короче, блядь. Да, ему не так уж и дохуя, типа, бабок надо, там, блядь, раз в год, нахуй, блядь, полтинничек. Я считаю, это вообще хуйня. И чё, ты раз в год полтинник в комп вкладываешь? Бля, вот, ну, в этом году еще нет. В том году я брал себе, да, материнку, типа, оперативку новую и этот кулер. А, и процик. Сейчас надо будет заказать. Короче, комп собрал, ёпта, за 50 тысяч. Ну, блядь, ну почти, да, если не учитывать, типа, SSD-шника, блока питания, видеокарты. Ну и корпуса. Тогда, типа, да, можно сказать так. Еще надо, короче, купить видеокарту, блядь. Какую-нибудь, блядь, хотя бы на гига 4, типа, уж моник, типа, и корпус, типа, начинается, блядь, сейчас же эта весна ебучая, все будет этой залупин, нахуй, хуёвый кататься, блядь. Ты чё, Костян, давно компик обновлял? Давно. Недавно? Давно. А чё покупал? Полностью комп, по Весь сути. комп, типа, блядь? Не, я просто, я хуй знаю, ты, мне кажется, я полностью комп вообще ни разу в жизни, блядь, не покупал. Ну как, я тоже не полностью, без блока питания. Разве что. Блок питания старый. Ты, короче, да, типа материнку полностью оформленную взял, нахуй, просто прикрутил ее и погнал, нахуй. По частям купил все, просто блок питания со старого компа вставил и все. А у тебя на сколько блок питания? 800. Бля, я тут, короче, посчитал, бля, пиздец, типа, если, короче, комп целый месяц, короче, будет работать, типа, бля, 24 часа на 7, то только, короче, с одного компа, типа, за свет, короче, около шестерика, нахуй, выйдет, блядь. Да что-то бред какой-то, ёпта. Да нет, серьезная нахуй не. Да не. Да, блядь, ну нет, серьезная хуйня, я же тебе говорю, я тебе, бля, по ватам, ёпта, считал. Блин, чувак, ну чтоб ты понимал, просто, допустим, у меня у Дениса в комнате нету телека. Обычного, понял, вот, антенного. У него с компа, как бы, телек. А у него, типа, по сути, получается, что он всегда, получается, врубает комп, видимо. Блядь, так и у меня такая же хуйня, типа, блядь. Но я, кстати, хуй знаю, типа, вот у меня за И у сколько? меня, как бы, тоже, по сути, ну, У него много за 2, работы. не, мне за 2 месяца, короче, считай, пришло около 7 €.
Ну, получается, просто по твоей логике нам должно приходить, как бы, помимо того, что у нас компы две штуки, блядь, постоянно работающих. Бля, ну вообще по моей логике, да, ну типа, блядь, это, Нам блядь, должны вообще пятнашку присылать там тогда. типа, блядь, На свет подсчитано, в месяц. нахуй. Да не, я тоже самое, типа, считаю, что это хуйня какая-то, потому что, блядь, ну у меня комп реально 24/7, блядь, почти работает, нахуй, и мне вот, блядь, приходит по 4. Даже, по-моему, 4 никогда не приходило, трешка, типа, максимально была. Ну, я, кстати, в основном вообще, типа, светом не пользуюсь, типа, я не включаю свет там, блядь, нигде и так далее. Не, почему? Вот у меня лампочка настольная тоже горит, КД. Бля, не, Телек. у меня эта хуйня горит, типа, гирлянда, и авто горит. Я вообще считаю, Костян, тебе пора в доту начинать играть, нахуй. Не. Это ты, короче, говоришь отмена, да, доте? Да. 10 seconds. Что там кейсик, блядь, подорожал этот, нахуй? 5 seconds left. Продавать пизду. Продам, да, вот за пятихаточку, короче, кейсик продаю, хочешь купи, нахуй. Открою, сейчас тебе там выпадет какая-нибудь славка. Луна, без промедлений. Fortune and glory await. Под светом звезд. Хороший план. Освещаю путь. Крадусь. Во имя ночи. Что, ты залетел в Хогвартс? Конечно. Да. Понеслись. 30 seconds to showtime. Oh, I see lots of good Ночь digging видит spots out всё. there. What are we waiting for? Да. Присмотри за мной, богиня. Я порадую тебя. Да. Вперед! Беру след. Рысью! Охота началась. Вперед! Ну нет! Рысью! Хороший план.
удовольствием. Лунная сталь. Да. В бой. Понеслись. Смерть уже близко. Охота началась. Крадусь. Нельзя. По воле Селимины. Бедолага. Ночь видит все. Вот и нет. First blood. Thanks and have fun. First blood. Без промедлений. На меня напали. Под светом звезд. Кто посмел? Лунный свет. Рысью. Что видишь, Нова? Беру след. Вперед! Во имя ночи. Луна улыбается, освещает путь. Your middle tower is under attack! Крадусь. Нельзя. Что видишь, Нова? По воле Селимины. Это мне. Без промедления. Под светом звезд. Рысью! Рысью! Не уйдешь. Хватит с меня милости. Беру след. Пронзающий свет. Ночь видит все. Недостоин. Да. Поберегись. На меня напали. Нет. Освещаю путь. Да. Вперед. Будет больно. Конечно. Во имя ночи. Killing spree. Лунный
guess. Отведай стали! Крадусь. Ночь видит все. В атаку! Конечно. Без промедлений. Беру след. За серебристый лес. Dire structures are fortified. Maybe fortified the structures. Pretty good move, if you ask me. Во имя ночи. На меня напали! Рысью! Mega kill. Понеслись! If your mid tower could talk, it'd be mad at you. Да. Your middle tower's under attack. Да. This is one of the days. Ну нет! Рысью! Look, the enemy's attacking your middle tower. Освещаю путь. Don't let him do that! Приходит ночь. Во имя ночи. Крадусь. Люсенфильм! Под светом звезд. Вперед! Who stops there? По воле Селимина. Хороший план. Режу. Без промедлений. Трепещите. Беру след. They're unstoppable. Охота началась. А что? Руки прочь! Рысью! Вперед! Понеслись! Your middle tower's under attack. Oh, man, better be something important going on. That was unreal. Когда я прожал, блин. Конечно. Что за хуйня, блин? Кто посмел? Вперед! Бедняга! На меня напали! Лунный свет! Беру след! Мои острые клинки не знают пощады. Получайте! Без промедлений. Во имя ночи. Monster kill. Was that intentional? Looked intentional. Понеслись. По воле Селимина. No, it's just unfair. Седьмой, блядь. Нова! Я скучала по тебе.
attack. Rally the troops and get over there! Еблоши с меня Are нормально. you even watching the top tower? The top tower has fallen. Risio! Блядь, надо было залетать. Под светом звезд. Tower is under attack. Освещаю путь. It happened again. Hello, this is Gabe Newell. Thanks for playing Dota 2. Ooh, your bottom tower is kind of bad. Поберегись! You better come on over here. Звездный свет! Вперед, Нова! Рисью! Поберегись! Что видишь, Нова? If your mid tower could talk, it'd be pretty mad at you. Your middle tower has fallen. Получай! Ночь видит все. Your middle tower is under Конечно. Your bottom tower is under attack. Конечно. Готовься. Bottom tower is under attack. Красивее. На меня напали. Your bottom tower just took a dirt nap. Да. Bottom tower is under attack. Торточки. В родненькой. Летать за олухом, за ебучих нахуй зашел, блядь. Нельзя терять время. Killing spree. Double kill. Да. Боже, ты посмотри вокруг, что происходит! Видишь, Нова? Новая луна. Во имя ночи. A dominating performance. Просто где этот чел 12, блин, ну почему я должен за долбоебов, блядь, играть опущенных, блядь? Меня заебала эта хуйня, блядь, ебучий аккаунты. Это, блядь, просто пиздец. Я реально играю за дебилов, как блядь. Эти 10 тысяч ММР, да, короче. Да не 10 тысяч, да я не знаю, хотя бы, блядь, я не знаю, блядь, 6к нахуй, блядь, купить. Ну потому что это реально такие утырки, блядь, ебучие. Но это пиздец, когда у Не них у чела был, купани, блядь, 12 самый левел, блядь, жесткий. это пиздец. У меня, нахуй, я даже не буду ничего писать. Это такие бля, это просто дебилы. Купани ак самый жесткий какой-нибудь. Какой-то объяснить, Чё ебать? Купи ак самый О, жесткий, они чтобы проклянут прям этот вообще там с день, чемпионами понеслись. мира попадать.
такой аккаунт купить можно? Вперед! На меня напали! Вперед! Без промедления! Беру след. Ответы стал. Your top tower is under attack. Вот ее трое здесь. Your top tower is Давай, 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 давай. Найс ульту заюзал. Лезь в соло, долбоёб ебаный. Давай, 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 давай. Давай, лав. tower is under attack. Your middle tower is under attack. Бля, это просто пиздец, какие дегенераты, блядь. Бля, нахуй все зашел, пизду, лучше бы чего попросту нахуй сидел, блядь. Левиоса, да, If your короче, mid дело. tower could talk, it'd be pretty mad at you. Бля, ну да, нахуй, че, блядь, это просто ебут там на блядь. А прикинь, Хогвартс тоже тиммейты были. Не, а там же возможно Руинили. на всяких типа дуэль и так далее. Да, на каких великах я писал. Или там типа только сюжет. Там кого-то нет? Только. Нет, Сильно вернула меня. Double kill. Balls! So fight! Конечно. Луна благоволит верным. Будет больно. Your middle tower is under attack! Понеслись. Хороший план. Да. Вперед! Рысью! Под светом звезд. This sustains, good remains. Что видишь, Нова? Рысью!
Атака началась. Лунный свет! Мерцающий свет! Да. Без промедлений. Беру след. Режу. Поберегись! Освещаю путь. Ебаный хуй, блядь, на воде, блядь, на воде, блядь, на этой хуйне ебучей, на планере, блядь. They're trying to knock down your middle tower. Got one less middle tower now, by the way. Your top tower is under attack. Dire's putting up a barricade. They've called in the fortification. Your bottom tower is under attack. If your mid tower could talk, you'll be it'd be pretty mad. Top tower. Oh wait, somebody. Вновь на видит все. Беру след. The enemy's middle tower has been denied. Понесли. На меня напали. Да. Крадусь. Рысью. Без промедлений. Хороший план. Real sharp immortality. Hey, him and that ages. Glad I never messed up that bad. Вперед. Что-то на победной серии. Рысью. Давай, давай, да, давай. Мид исчерпан. Да, На. Охота продолжается. There they go. Настроение.
все, отменить. Ты слишком сильно настроен на победу. Давай следующую ЛПшку ебанем, хуй нет. Всего, видишь, насладился, следующую, ну. Я насладился вообще сейчас в полной мере. Все, следующую пара. Игра в одни ворота. Че, сейчас еще 4 долбоеба будут? Или это? А они, и бывает такое, что ты выигрываешь 4 в 5, допустим. А у кого-нибудь кикнет, допустим, не знаю, там комп выключился. Допустим. Что тогда? А что ты вообще дохуя больше меня-то прошел? Да ты вообще залип, я не знаю, ты что-то там, блядь, не по ту, не в ту степь пошел просто. По-моему. Да что-то нет, блядь, ты просто не умеешь играть. Да не, да ты там в рой вживался, вот, клеща, топчика, блядь. Я, блядь, одну побочку выполнил, которая просто была по дороге, нахуй. Единичный набор. Единичный набор. Морф, Марси, блядь, и Гримстрок. Ебать, вот это наборчик, нахуй. Seconds. 5 seconds left.
тебя происходит? Да пацан на бабу выебывается, говорит, хули у тебя голос как у пуджа, бля. Алло, алло. Все, переезд закончилось? Да, сидел там, чайку попил. С тортиком? Да. Let the battle begin! Whew. Okay. Play your cards right, and this gig will land you on easy street. Опа, здравствуйте, за 9 уступите. Да какой, слышь, 12 и так самый дешевый на рынке, блядь. Завидный пацан, хочешь за десятку стрима, кстати. За DPX, понял, короче, усилитель микрофона. Ты чё, Костян, делаешь? Бля, странная хуйня на самом деле. DPX просмотрело уже 11 человек. 3 лайка поставили за двенашку. Ну, это самый дешевый. Тип написал за 9, я ему говорю, давай за 10 хотя бы. А Лесис посмотрели за 5000, короче. Вообще, которая нахуй кому не нужна. Но, блядь, микрофон, нахуй, октава за 40 000 никто вообще не посмотрел даже. Ну, даже никто в поиске не был. Хотя это реально, ну, самое дешевое, по-моему, объект. Ну ладно, но это просто не ликвидки такие, я думаю, кто-то увидит. К сожалению, есть только 9, я бы за 9 купил. Окей, я подумаю. Есть только 9. Блин, ну 9 как-то вообще лоу. Хотя, блядь, сейчас они стоят по 20, я брал за 13. 9 это, в принципе, если бы я... Ну, ты понял, это нормальная цена. Окей, я подумаю. А чё там, за что 9? Сейчас дам ссылку. Ну да. Что это, блядь? Thanks and have fun. Ну, что-то, блядь. Чё это? Да, вот. Новгородский край. Вот.
Тебе неправильно, да, показывает немного место. Да. Специально, да, адрес другой. Слушай, вообще я старую купауну конкретно делал, но когда, да, там это взяли, думаю, ну ладно, пусть так будет. А там все равно пацаны звонят, я говорю точно дорогу, если там точно что-то. Пока не приходилось. Не, почему тип-то звонил сам? Так он же не приезжал. Но он, да, и потому что я ему не позвонил, после что он какой-то мутный вообще. Он там сходу ко мне на хату полез. Хорошо, спасибо, Юля. Ну да, если завтра никто за DBX не предложит, отдам за 9, потому что, ну а хули ждать, блядь. Если у пацана есть как Вообще вот Диману такая тема пригодилась на самом деле. Вот если бы он на серьезке стримил, как бы она бы реально качество звука улучшила. DBX, микрофонный предусилитель. Да, Диман, это что за 10? Я продаю за 12, типок мне предложил за 9, я ему говорю типа 10, он говорит, бля, нет, только 9 есть, я сказал, подумаю, но сегодня завтра. Бля, я бы, может, взял, у меня просто... Бля, но дело в том, что... Типа дело в том, что ты на USB микрофоне с этой хуйней не поработаешь, там нужно XLR плат. Тебе нужен нормальный типа конденсаторный микрофон. Тебе нужно оборудование Диман. Так-то лучше уже. Стримить. Шинный пульт Олеся тоже, по-моему, самый дешевый есть. Завтра за мониторю, если чуть-чуть. Пяташки, какая там? Да, стою. Слоты есть? Один. Ну я-то сейчас выходить буду. Но я тоже, я думал, сейчас фортик зайти как-то. Я думал, потому что... А, ну нет. Ты не будешь делик его, или ты сделал? Что там много, что деликов каких-то? Ну там 2 делика, я не знаю, я что-то уже давно не заходил на 3, ну, зайти сделать. Бля, ну можно по-быстрому сделать. Ну да, сейчас я до банка доеду, так, ой, до казика тут по одному разочку. Давай. Look, the enemy's attacking your middle tower. Don't let him do that! Билик пруду, кстати. Да? 3,6. По рынку, блядь.
Бля, ну подойди поближе, чел на шамане, бля, подойди поближе, блядь. Какой тупой, блядь, Как говорил, за 3500 будешь отдавать. 3600, 3500, блядь. Рынок там, пацаны, 3,9 вообще топ. А, 3,9? По рынку, блядь. За 3,2 взял, блядь, 3,6 отдал. База, С Ямахой встревало, конечно. Правда, мне пришлось вчера, помнишь, тачку за 35 тысяч я купил? Но. Мне пришлось, блядь, ему ее бесплатно отдать, вообще махнуться. Потому что у него места в гараже не было. Ну, похуй, 35, блядь, похуй. Time is money. Да, все равно в плюс уж. Да. Ебучий казик, а, ну. Из 2.5 нанести фишки. Hello, this is Gabe Newell. Thanks for playing Dota 2. Double. Последняя пробежка, я чек получил. Блять, по хайпрайсу есть. Да. Блядь, ну тупо нажми, пидорас, блядь, ты чё такой тупой-то, блядь? Блядь, какое уёбище, блядь, какое же уёбище, нахуй. Да. Без купола. Кто там, Войт? Войт, да, ебаный, Войт. блядь, пидор, нахуй. Там даже чел, блядь, новая команда, блядь, над ним смеются. Реально, блядь, глупый пидорас. Зачем живет чел, блядь? А еще хуй знает, блядь. Да зачем живет, блядь? О, Сонька Дэдпул, ёпта. Ебать, каст. 20 тысяч. 20 тысяч. Даже джойстик Дэдпуловский. Дэдпул Эдишн. Так, я форт сейчас скажу пойти. Здорово. Ты чё, зайдешь? Я ну, конечно.
Нет, я вроде говорил, можно. Зачем? Иллюзия. Dire structures are fortified. Вообще. Ooh, your bottom tower's kinda bad. You and a couple of friends could probably stop that. Your bottom tower has been denied. Ooh, your bottom tower's kinda bad. Your bottom tower is under attack. You better poof on over to your bottom tower. If your middle tower is wrong, get it easy. Who's mad at you? And over here we have the middle tower. Not being there no more. Your middle tower's under attack. Radiant called in the fortification. У нас, как всегда, короче, полностью. Все, я вот я тебя жду. Это наоборот, блядь, сидишь, ждешь. Просто, бля, охуй вообще. Да, это вот просто пиздос. Классик получается. Ну да. Вот там. Вот я же сказал, я такой, бля, я до сих пор, я даже забыл, я шел за водой и забыл ее принести, бля, все. Да, еще сходить. Ой, бля, все тебя растягивает.
что, купить скинчик можно? Жень, ты заходи, давай пройдем. Да, нет, все. А что я с этого получу? Я? Заряд бодрости и адреналин. Навар нужен. Блять, парковые качели. Приветствуйте меня! The enemy's bottom tower has fallen. Radiant structures are fortified. Enemy's middle tower is no more. Бля, зачем ты ТП не брал, блядь? Ебать, какие дебилы, блядь. Ну почему, блядь, за меня? За кого еще-то, блядь? Я хуй на дне, я просто мог сейчас за чела, типа, отпрыгнуть, дать, блядь, ёпта, станы, мы бы забрали, нахуй. Ну, Все же время пустить. Катки не доигрываешь. Последние несколько раз, когда я смотрел, типа, вот эта хуйня была там, ну, то есть вообще. Отсутствовало, блядь, да? Да, Диман в принципе не было. Там какая-то движуха, Диман ВФК вообще на фонтане. Ладно, нормально, всё. Там качели не видел, нельзя. Качели. Качаться надо просто чуть-чуть. Мне надо просто зону исследовать. Все, стартуйте, уже сколько. Качели. Да нет тут качели. Качели. Не будет. Это один склад, да? Все, идем Ну все там было куплено.
Блять, не то поражал. Dig in and defend that sucker. Your bottom tower is under attack. Иллюзия. Чё он? Ебать, даже не попал, блядь. Не попал прямо на шаг. They're trying to knock down the tower. Hey, look at you, knocking down that bottom tower. I guess. Your middle tower is under attack. Dyer's doing that glowy thing. Nothing to do until that's done. Блядь, поставь ты купол, пидорас, блядь, ёбнутый на войде, блядь. В воде. Юшечка на войде, блин. Серьезно, когда он брейкер, я по КБ съедешь нахуй, чем меня, блядь, я помню, что это, блядь. The enemy's middle tower has fallen. Ой. БКБ. БКБ. На респе. Everybody, БКБ. Я говорю, можно так песни какую-нибудь сочинять. Ну да, пацаны так и ебать. БКБ на респе. БКБ на респе или респе на БКБ.
0 хлп от виспа. Да, там... Как такая... Да напали, сука. Циклоп сам себя не спасет. Охуенно, ёпта, блядь. Я такой долбоёб, это просто пиздец. Я, блядь, топор продал, подумал, что это топор, типа, который в начале лесных фармить, типа, за такой. Я уже косарь продал за 500, нахуй. Чё ты, братишка, лёг, что ли? Давай, прием. Спасибо за варды, пацаны. Охуенный, кстати, вард, блядь. Жалко, что симулятор не стоит. Your top tower is under attack. О, вон качели вынес вон там. Где? Да где ты? Где ты? Так, тут двое. Ты-то где? А, вон, к тебе иду. Внизу? Шутил, там нет. Блин. Нахуй так наебаешь. Killing spree. Челик на бесплатно. Your top tower is under attack. The top tower has fallen. Нормально. Your top tower is under attack. Хекс, потом уже кидаешь этот. Королева осени. Кто нахуй? Играть, давай, сейчас посмотрим, качаем сразу. Какого-то героя дали. Весит путешественник, которого мишку в 2 раза сильнее. Не забыл. Блин, не, это солдат, но... Солдатик. При использовании прирученного животного запускает еще одну ударную волну. Ваш питомец впадает в ярость.
fascinating performance. Onage. Патимейкер. Эй, Шейкер, шейкер. Шейкера. Шейкер, шейкер. Всем виноват, блять, вот, сука ёбаная. А ты слышал песню, короче, этого же исполнителя, он там поет «Соси буквы, как последний раз». Фидел, скажи мне, вот. Блять, нельзя игру закончить? По-моему, даже клип есть на эту хуйню. Басы лучше, чем кто-нибудь. Блять, вот, я с тобой разговариваю, блядь. Нельзя игру, блять, по-быстрому закончить? Нет, нахуй? О, качели есть? Да. Сразу прям на них Качели. Сразу риск на качелях. Вот это я понимаю. Даже сказать тебе Это ничего. Я бы нормально. сразу, Игорь я бы ебаный. понял, если сразу резко будет, блядь. Лаковый истина. И какие циклопы, блядь. Опять циклопы. Циклопишь, блядь, пиздец. Двойные категория. Здесь сквозь а, так мне надо до стены пролететь. Ну, застройте там. Не, я Гречку да. найдите. Я виточку Помню, почекаю. Там деньги еще не пришли, он уже чекает, блядь. Бля. Так умею. Понятно, блядь. Если что, типа, у чела 16 секунд КД, 16 секунд. Я с ним дрался ровно, блядь, наверное, секунд 30, нахуй, но он, блядь, 4 раза успел, блядь, применить способность, которая 16 секунд КД. Ну, хуёво, почему? Рефреш собрал там. Да, рефреш чел, блядь, 2 бичи, куча с одним аганимом, нахуй, на 40-й минуте, блядь. А, ну вот аганим, наверное, и мешает откат ульты. Ну что, я запускаю, Костян? Да запускай, А что да. запускаешь? Квестик. Бля, еще 3 осталось, давай, нахуй.
full draft. О, есть фантомочка. Давай за фантомочку отправимся. Ten seconds. Бля, ебать, здесь шмотки стоят вообще пиздец, блядь. 5 seconds left. Сколько, к примеру? Бля, ну вот допустим, короче, одни наплечники, блядь, 15 700 нахуй. Рублей? Да. Точно такие же наплечники, только другой расцветки, короче, блядь, 2 500 нахуй. А сет, типа, блядь, намного пизже вообще, блядь, просто охуевший выглядит за 3 200, типа, причем его по отдельности можно очень, наверное, рублей за 700 нахуй купить. Давай там возьми другого цвета, как лошарик, чтоб пятно. Да не, не, все, Только черный или белый. Я в скинах вообще прикола не вижу, вот вы поймете. На Тимбере, допустим, типа, Вообще прикола нет. Ну, Пуджа тоже, блядь, у меня нормально. Им не поможет. У меня даже артаночка на Пуджа есть. О, да. Ай, нахуй, надо, отдай мне ее. А нахуя она тебе нужна, если ты не играешь, типа, просто... За сейлю, ёпта, чтобы на за пару ТП, бейсиков нахуй. продать, типа, и все. Где Да. моя тень? Потому что я не вижу смысла, бля. То есть, Я в короче, скинах видишь, прикола смысл, вообще чтобы не У вижу. меня было пару кейсов, ты, короче, видишь, чтобы у тебя было, правильно? Да. Ну а чё ты в пиксели ебешься, что-то? Я тень. Фиксики, бля. Фиксики, нахуй. Да. Выдвигаюсь. 30 seconds to battle. But feel free to start killing before that. We're not Ура. sticklers. Крадусь. Они меня не увидят. Из-под тяжка. I always wanted to see an ancient fall. В моем Don't make me come списке over there. 5 имен. Подобно тени. Угу. Хорошо. В мгновение ока. Не моргай, а то меня напали. Не противишься. Словно ветерок. Стремительно. Броня им не поможет. Ура! Хорошо. Брат, не бей крипов, пожалуйста. Словно ветерок. Выдвигаюсь.
2 минуты. Меня нелегко заметить. Не моргай, а ты меня не заметишь. Получи клинка. Это фантому. И тень. О, да. В мгновение ока. Я был Мишкой. Они меня не увидят. Гришкой. Из-под тяжка. Где моя тень? Там клинок. Подобно тени. First blood. Thanks and have fun. Быстрый удар. Без пощады. Подобно тени. Double kill. Да. Хорошо. В мгновение ока. Чё ты справляешься? Помощь Там мой нужна. клинок. Мгм. Не моргай, а то меня не заметишь. Из засады. Меня медведь заглючил. Хочет стрелять. Не, ебашка медузи, медузи ебашка. Выбегаюсь. Броня не поможет. Крадусь. Из-под тяжка. Чел на аппарате, не спи, ебаный рот, блядь. Не спи. На аппарате. Солизарова вот это. Они меня не увидят. Я за аппарата любил играть, кстати, нормальная крыса. В аппаратах там, блядь, стоит. Словно ветерок. Я захожу. Аппарат Солизаров. Я тень. Ура! Ура! Подобно тени. Ну что, обратно надо сказать. Красиво, красиво. В целом неплохо. Стало сильнее и незаметнее. Да. Да. Словно ветерок. О, да. Я тень. Выдвигаюсь. Мгм. Не моргай, а то меня не заметишь. Я захожу.
Это в Хогвартс, Костя? Ну да, ну. Давай стримишь. Ну, в 10 пиксель день будет, пизда с нами. Да не, нормально. Ну, скачки у меня сейчас нет, но я думаю, нормально. Ну, короче, это тоже зависит, не от скачки конкретно, стримплейта. Он же людский, ну потому что от скачки. Выдвигаюсь. Ладно, только началась там катка. Крадусь. Да, бля. Ура! О, да. Так, ну давай. Подобно тени. Вот. Да, забавно, что, блядь, надо заходить в нее из места, где куда ты ее скачал тупо, блядь. Навстречу смерти. Я запускаю от имени администратора, как рейдж, блядь. Сразу, чтобы баги, можешь какие, блядь, исключить. У Димана там вообще сейчас красиво было, чел. Он из дома выходит, там, блядь. У него там вся природа вот так просто по пизде пошла, блядь. Понял, на фоне. Причем и катсцене, блядь. Им не поможет. Чувак, тут типа 4-ю слимку плюс 80 игр, ебать, на дисках продает за 25, блядь. Можешь у него взять, да? Чувак, тут 80 на дисках? Ну ты посмотри, блядь, Я вообще вообще, эти... кстати, не понимаю, а в чем прикол тебе брать, ну, типа, Скинуть их нахуй потом по пятихатке, да, ёпта, минимум, блядь. Пятихатки, конечно. Это считай как допинг, понял? Просто понял, как да, окуп. только если в этом случае, а так то можно Да. типа откупить их за косарик, как надо, нахуй. Да какой PS Plus ты имеешь в виду? Да, турецкий. Ну, просто, ну, PS Plus это не, ну, там все подряд есть там, ну. Ты не поиграешь там в GTA-шку, к примеру. А, ну он только личная встреча. В целом За прикольно. пятихатку диск, блять, и играй в хочешь. Просто дешевле нет, на вид по все царю вообще минимум. Там, За пятихатку, да, я думаю, разлетятся вообще пиздец как пирожки. Особенно, ну, какие-нибудь хиты, ну, стопудово. Там типа у тебя, возможно, есть по пятихатке, возможно, сразу из 80-40 нахуй возьмет себе. И будет по косарю их лить дальше. Ну, кстати, да. Перекуп нахуй. Им не поможет. Я захожу. Создавал. Выдвигаюсь. Продолжаем. Ну, что, на рынок пока зайти, вот, кстати. Блять, чё клад был, те шмотки дать. А у меня, я не помню, но у меня пару слотов, кстати, есть, по-моему, 2 или 3. Ладно, тоже тогда зайти те шмотки отдать хотя бы один. Ну давай, давай. Да, заходи. Ну, хоть вспомнили, блять, вот. Я вчера еще в кроссадике купил. А что он там взял за 50? За 65. За 65? Что за адик? Да там залупа вообще. Не ликвидная, да, да? Да она вообще не продастся в жизни за 5. Если ты свою за 100 продавал на 3 месяца, то там вообще пиздец. Да не, суперстарая довольно-таки быстро продал, аж 2 раза, блять. Да, тоже посмотрел. Да, по сути 3 раза, потому что у меня купил тип, потом вернул мне их опять, потом я их опять продал, блять, и еще что-то там хуйня была. Я думал за 150 их попробовать что-то. Бля, ебать, двух типов поебал. Там вроде нормально, ЧБ там было такое. Призрак. Получи клинка.
Здесь сейчас типок на языке предлагает скелет какой-то два варианта, или покороче. Пай, чё ты, блядь, кто настолько их хочет. Нахуй, Пай, нахуй. С того, что ломать, бежишь под вышки, блядь, догоняешь. Потом я прям Похуй мне. парашечку кого-нибудь. Нахуй мне, типа. За двушечку. Не Куда хочет. а то меня не заметишь. Шачу. Ругайте, заебали. Да ты ебал, да, вообще, я, блядь, ни разу не пришел, не помог. Знал бы я. Типа твари ебаные, лучше, блядь, Да, я создавайте тоже. нахуй, когда бары нет. Пидорасы. Долбоёб бара не с нами стоит, его. Все бабло мне Простите, сделано. да. Извини, пожалуйста, Дазл, пошел нахуй. Dire structures are fortified. Шутник, блядь. Очки летучая выше, если по 150 будут, то есть. Все, шучу, чел, шучу. 10 штук там, блядь, просто сделал. С чем? Че, парни, в лес дойдем? Есть порты? Your bottom tower is under attack. Your bottom tower's kinda bad. You and a couple of friends can probably stop that. Ебать, я понимаю, блядь, что ты, блядь, снесло с нихуя вообще. Ты даже маны не потратила, блядь. Ебать, такая мразь. Бегу, парень. Бля, подхилить меня, типа, нет, ну, похуй, да, вы так. Ладно. Тогда убить. Да покоится твоя душа с миром. Я вернулась и ищу новые жертвы. Hey, welcome back. Я захожу. Станет попроще. The enemy's attacking your middle tower. Не моргай, а то меня не заметишь. If your mid tower could talk, it'd be pretty mad at you. Your middle tower has fallen. Ура! Ура. Подобно тени. Не видел меня? Tower is under attack. Enemy's bottom tower's gone. Nice, eh? О, да. Radiant structures are fortified. Хорошо. Да.
Враты. Короче, где-то вот здесь, типа, есть вард. Челик, типа, на аппарате, или на дазле, можете Что за это смогут? Нечто странное. В мгновение ока. Скрытый хвост. Где моя тень? Там клинок. Выдвигай. Да, да хули ее искать? Можем. Killing spree. Да, сыграйте. Вы вообще топ, я считаю, вы топ ворвётесь. В следующий раз проведу разведку. Я тень. Они меня не увидят. Не смотри. Исподтишка. Да. Hello, this is Gabe Newell. Thanks for playing Dota 2. Double kill. Не моргай, а то меня не заметишь. Знаешь, чё, вот мне интересно, чуваки там, ну это, мол, шампанское дает какое-то достижение, помнишь, я его Ну, тогда тогда, да. я не даю. Мгм. Может, оно как-то по-другому работает, что-то другое надо сделать с этим, блин. Да, я без понятия. Ну, вот, может, надо узнать, если... Возьми, ладно, попробуй. Надо узнать просто, как... Что надо сделать, блин, если... Просто там говорят, оно как вино, понял, по идее, должно работать. Ну, выбивают. Можете прикрыть? Я хочу Рошана Ну забрать. да, какой левел, столько я Давай, потом давай, накину. давай. Три слота есть. А, ну кросс, что показать, честно. Да, 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 да. Подхит, 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 у нас подхит. Я, по-моему, мерил. И я тоже. Я думаю, просто я не уверен, эти 65 вообще. сколько в магазине? Забрал Егис, 450, по-моему. Что ты сейчас можешь сделать? Ты же, блядь, Ну, споешь, давай. на физику боковых. Ну заверь, за 65-то вообще нормал, не? Ну, конечно, конечно. Типа лучше я заберу, чем, блядь, мы проебем нахуй. Тем более, смотри, под цвет все Давай, накинь. Так, ну давай тогда, я не знаю, эти кросс. Давай вот это, короче, за 30 тысяч.
30 тысяч. Угу. Черный. А я не знаю. Я за 500 баксов взял, чего? Я хуй знает. Женский. Слушай, а тут нету нигде рагу? Можешь посмотреть, что у меня вэшки нет, а я сейчас без этого лучше. Это было, но такого не самое дешевое. Да похуй, купить там что-то здесь. А Джокера за сколько? За 600? Не, 550 давай. Блять, на фантомке бей, заебал, тебе с изолятор. Если чё там торга, я не знаю, молчи просто, блядь. А эти 150, да? Кросс 150. Сколько там? 1400. Понятно, Еще одна. Да, не, думаю, это хуёвая идея. Давай отойдем, еще сломаем пару штук. Одну сторону. Опять боитесь, ребята, блять, просто стойте за мной и все. Меня сейвите и все, еблана на фантомке не надо. Темная шапка за 5. Пацаны, все, игра заканчена, вы все можете смело трон бить. Давай, трон идем. Сколько стоит? Парочка, короче, ВЛП, и все. Топ улса. Топ улса, да. А у тебя, бля, ты не можешь, да, наверное, переместить, короче. Чтобы топ улса, короче, в инвентаре сверху был, понял? Для того, чтобы бабы, которые чекают, его сразу увидели. Блин, я не знаю. Да, ну не, это ничего не получится, если у тебя фулл слоты I hope you забиты. can handle one of these. То уже не передвинуть их. Тут есть рюкзак с крыльями за 300 тысяч. А что закрыли? Ну... Фиолетовый нибудь. Или зеленый. Черно-красный. Да. Слух неплохо. М? Ну, вроде неплохо звучит.
Ну, вроде да, ну... Как полтосик, как будто бы можно наварить. Да. По сути, именно так и звучит. Но, возможно, фиг его знает. 10 seconds. 5 seconds left. О, баба тут рядом стоит, говорит, я на мотопробег пошла. Бля, чел, в натуре, давай я на него съезжу и пойду, короче, на это. Давай, врубай стримчик. И давайте, как напомнил, и с лавочкой, и с мотопробегом. Я нашел. Time for some good old-fashioned diplomacy. Спектра, опять ты, привет! Fortune and glory await. О, ну вот опять беленькую можно за 25 взять с одним джойстиком. Я беленькую обычно беру по 300 рублей. Ну ты да. Не, на самом деле, да, я Да я обычно вообще не знаю, реально. Сейчас, блядь, будет что-то. За 0 берут такие, мне Ебать, отдают. что-то блядь. Shadow Poison, похуй. Ебать, у меня походка мощная, кости за 3, ебать. Чё вы все строите? Опа, опа, Да опа, мне ебать, я пошёл. еще мне отдают такие темы, тебе говорю, Сам. уже ну, не Сам актуально. Денис, блядь, я с тобой был, нахуй. Сам Актуально. Можно с тобой поговорить одну секунду? To what you want. This is what you want. This is what you want. Я вам сейчас, блядь, спою нахуй. Лил Узивер, I just wanna. Со мной поговорить. Понял. У кого? Ну чел, заткни ебало, типа, вы просто молчи, нахуй, ладно? Мерси. When the horn blows, the blood flows. My battle continues. Ебать, я вовремя. Я тут Нихуя у меня нет по ресурсам, так что. Пизда, я, короче, чуть проебал, все понятно, меня Ну, вообще не бесит знаю. этот чел. Кто сейчас пиздил? Где этот, блядь? Этот хуй другало, блядь. As the pickers flies. No, Matan. Pick him side. I will you right. Понятно. Окупились. И какое купились, блядь. Пиздец, ты Оккупанты придурок еще со мной, блядь, на литре стоишь. Ты добился, скрипа? What you want? This is what you want. This is what you want. Goddamn, блядь. Хуй писюн головка. С членом во рту дышать неловко. Пам-пам-пам-пам-пам. Это победа, пацаны. Блин, я уверен, нахуй в этой игре, ебаный. Не похуй. Хоть я и саппорт, но не на машину, не похуй. На костику катаю, башку отмывать, блядь. А то он плакать будет. Нахуй не надо. Мне сейчас с ним рейтинг играть, блядь, через пару часов.
Thanks and have Убили. То, что Хуй. Впервые на этой хуйне играю. А ебу, как это раскачиваться, что делать? Блять, а зачем пацаны с флагом едут? Че, им больше накидывают, что ли? Хуй знает. Быстрее, блять, может, делается, я хуй знаю. Если да, то я Да, ни думаю, один хуй до конца же едет. Парите сбили пидоры. This way. I use this path myself. Бля, ты ебаный вафель. Ты реально вафель. Маны пиздос не хватает как. With divine grace. Парк рыбов. Не смотку надо фармить. God's moving. Ах ты ж гребаный пидорас. Это, блядь, яйца, это что, стики такие, блядь? Откуда они умеют вот эту хуйню читать, блядь, что стики надо быть такого, блядь, спамщера персонажа? This is Gabe Newell. Thanks for playing Dota 2. Double kill. Меня в школе обижают. О, типа Харлей, ёпта, вот это нормально. Да. Такое. My plate resounds. I speak Вот. perfect form. To one end. A step towards victory. Force march.
второй теряешь? Потому что, блядь, сейчас какой-то ёпик на 400, блядь. Всех Просто королей. кегли. Такое уже было. Твой гудок. Не упоминайся 600 сезонного там. Ты ж смотри, у него хромовые, что ли? Там тоже Харлей. Хромовый диск. О, вот это, смотри, Да, чё да, да, смотри, хромовый это? диск. Подъедь поближе. Бля, вот это нормально выглядит. Вот так он я покатался. Ну это какой-то магазин, походу. Ты думаешь? Да. Мне кажется, магазин в хром просто Заебись, въебал. блядь, ты такой уёбок, блядь, ты реально. Ты просто конченый клоун, ебучий нахуй. На Ну, Shadow выглядит Figure. прикольно, да. Ебучий клоун, блядь. Чего? Бля, тебя горит дальше? Мне это нравится, пиздец, блядь, что я... Бля. Ой, вот так. Просто герой не мог, надо было, блядь. Она, блядь, и сефа надо было пить. Фу, тебе и сейфа, блядь, долбоёб, ёпта, ты не можешь таргет скиллами, блядь, попасть. Фу, тебе и сейфа, блядь. Газует, да, короче. Хрю-хрю, ребята. Куча долбоёбов лез, да. Ебать, у меня походка мощная, скажи, мат. Для персонажа, смотри, ебать, гоп-гоп, ебать, бум-бум. Да. Пойми, как на этом дерьме играть сейчас. Переоделся на ходу. Победа! Не, вот Тараску собрать, а потом дизолят. Народ. Как думаешь? Братан, чё ты не игнорируешь? Ты чё, не любишь меня, что ли? Джитангос не обижается, брат. Костя, блядь, он на меня обиделся, походу. О, братик, ты меня слышишь, походу. Бля, нахуй ты грибов бьешь, я вообще не понимаю, блядь. Ну типа нахуя, ты заебал, ты ничего не сделаешь в этой игре, блядь. Чё? Погоди, я сворачиваю. Ты посмотри вокруг, что происходит. Еще раз говорю, нахуя ты грибов бьешь, типа, если ты ничего не сделаешь в этой игре, типа, я могу эту игру выиграть, блядь. Братан, побеждай, я верю в тебя. Типа, Сия, блядь, ну дядя. не трогай грибов, типа, ну типа ты нафармишь себе на что? Опа, тихо, а ну ебать, их закрыл. Бля, вот ты заебался этой хуйней, блядь. Выстрел там. Это не мана куча. Не, линду нахуй. Нахуй мне так варит. Ну он же что здесь меня, пожалуйста. Ой, блядь, к нам чел еще идет. Братик на Марс. Ты не слышишь? Чел, пизд... Нахуй, я не заметил какого цвета. Давай, мы через вас там, Так, тихо. Так на самом деле даже лучше, В смысле, кто Кто запугал? Не, сейчас, Хоп, ребята. Ой, блядь, по мне стреляют, и я в лужу наебнулся нахуй. Колено прострелили, долбоёбы.
Не колено подстрелили, что делать? Опа, стреляют, бомбят. О, ульта, сейчас. Короче, блядь, что ты Gotta do. Базу. No doubt. О, надо выпить у Димана. Деньги будут за... Алло, снайпер, дружок. Ты что, тусовку на хате будешь, Диман, устраивать? Бля, ты же раньше мог, блядь, это, блядь, напихать или сказать что-нибудь, если я бы, блядь, прожал ебаные, блядь, базилу, нахуй, и, блядь, заюзал бы арену, нахуй, и пизда бы ему была. Что базила? Вашу временную континент по-другому. Хуя себе. Бля, нечем спить, блядь, можно убить, нахуй. Пам-пам-пам-пам, мы стреляем по хохлам, за Россию, дом, порешаем всех. Your top tower is under attack. Победа! О, блядь, колено прострелили нахуй. Сдать. Марс, что будешь делать? Колено лечить будем. Да не, все в порядке, я очень люблю колено лечить. Your top tower is under attack. Dig in and defend that sucker. Эй, друг, а ты, кстати, откуда вообще? Я сейчас прилечу. Your top Хватит, tower is я under сейчас attack. прилечу. Не, дружище, который со мной разговаривает, откуда вообще? Короче, сейчас я нахожусь в Белгороде, до этого я был в Харькове. Скажи, интересное перемещение, вообще не видно. Я не знаю, типа Белгород и Харьков далеко вообще друг от друга находятся. Это друг от друга где-то километров 400 всего лишь. Ох, это далеко нет. Блядь. Всего лишь, это вообще далековато, нахуй. Что ты делаешь? И что ты делаешь? Прячь меня! Погоди, а чё это, погоди, этот спал на друзей юзаете, да? Ебать, я не знал. О, ебать. Your middle tower is under attack. Killing spree. Погоди, нихуя не понимаю, что сжать на это дело. But less than 4 kills. Нет. Да. Ну, блядь. Double kill. Ебать, я 10 центрей спиздил у кого-то, кому на... Ски. Диман, чё ты с кем выпивать-то будешь? Да я... Зора 10 центрей спиздил, держи. Я просто, короче, я хуй знаю, типа, я хочу себе пятую взять, блядь, он мне под нее, типа, телек нужен, типа, нормально. Пропушим нахуй, заканчивать игру, потому что я заебался орать у меня Он, короче, 69. Сейчас соседи придут, блядь, скажут нам. А почему тут не телек? Только 4К там еще. 4К телек? 4К телек, да? Линза приехала. Ну, а типа, какой смысл вообще брать, типа, прошку, типа... Я HDMI новый там нужен. Ну, типа, да, типа, какой смысл брать, типа, блядь, из этого всего... Блядь, мне въебало дали. Мне кажется, типа, смысл ноль вообще. Так что, Взял бы, а потом мог докупить ее просто себе. Блин, мне больно поебало. Взял бы пятую Соньку, докупил бы себе потом телек, да и все. хуйня,
Не, просто я вижу смысл на самом деле, просто... И игры новые будут выходить, и то, что они стакаются между Ну, собой. во-первых, игры новые, а во-вторых, просто спорим, ты не только в охуеешь, когда 4К увидишь, что же у меня, прикол. блядь, Графика стоит это не нахуй только 50 4К. долларов, блядь, с трусов. Вот в чем прикол. Я, например, на компе тоже в Ридван, 4К блядь, не сильно играю. нахуй. Но при этом разницу могу увидеть. Знаешь, что такое Всё Ридван равно. Фина, Не понял слышишь? твоего утверждения. О чем говоришь? Ну Костя, ты знаешь, что смотри, такое вот Ридван ты, Фина? например, играешь в ту же GTA, и вот я играл на старом компе, не в 4К. И, ну, был один графон, на новом тоже не в 4К, но графон все равно другой, он поярче, короче, понял? Ты как бы ставишь все на максималке, но разрешение само не на 4К, понял? Обычно Full HD. Бля, буду. Ну, Если не прикол-то в том, что мы Костя, играем все блядь, равно в обычную Full покупает HD, себе просто трусы, блядь, настройки не на Кальвин ультра, Кляйн, как бы, Не-не-не, понял? смотри, как Костя, ты не изменения покупаешь все себе же трусы есть. Кальвин ты Кляйн. вот сейчас очень ошибаешься. Тебе, кстати, Диман, даже телек не надо брать под пятую Соньку, ты можешь себе моник просто взять и на компе в нем играть, и не Соньку. Ебать, я Вообще волшеб. И это дешевле будет, чем телек, почему-то мне кажется. А что, арена? На самом деле ты же можешь и телек взять такой, что так, что так. По сути, Да, бля. Бабушки ушел, от дедушки ушел, а от Редана, блядь, столько нахуй можно нахуй пиздить всех редановцев, нахуй. Вот пизданешь. Бля, ебать, да, сорян, стал. Я думал, я его в дерево ебу, отвечай, думал, в дерево ебу его, нахуй. Тут, блядь, какой-то не игра, нахуй. Бля, ну не, я его все равно ебать за дисбейл нихуёво. Ебать, нахуй. Заканчивать надо, иначе нахуй скоро в таком пьяном угаре я, блядь, ебанусь. Девушка, блядь, там подруга ждет нахуй, пока я ей, блядь, напишу что-то, отвечу. Сижу, блядь, ебашу и кричу на всю квартиру, блядь. Хуй, Так это дисбейл, вы, бля, ну ладно, хуй с ним, вы просто два, бля, придурка, блядь. Один Рошана, бля, бьет, и второй Руна, бля, контролирует, нахуй. Ебать, у нас еще и снайпер 9-го левела, это пиздец, я вслух. Да, чё, мне за 19 надо было продавать, короче, один геймпад. И вообще на одну игру вообще без игр. Да ладно, чё там, чуть-чуть, блядь. Чуть ближе рынка скинул, ёп. На воду знаю. По-быстрому, да зато я ждал, что ты там теперь делаешь. Взял дешевле один. Я ну это Ванесса, вот не было бы Ванессы, возможно, стрел. Да кто знает, с прошкой на 26 ты взял. Бля, за 27. Кто, блядь, именно в ТикТоке, нахуй. Но там все равно с этими играми, я думаю, с двумя джойстиками я бы отдал бы. И какой-то прикол дают. Чё, почем сейчас прошка? Бля, хочу с бабой поебаться, И просто минимум пойти я вообще нахуй. вижу, Вот да, так, типа, блядь, ну, умерить её, блядь. Вообще Нахуй, сразу целую. да, доставка была. Я за 26, я ниже рыночной цены, типа ниже рыночной, да. Вне сегмента на косарь, короче. Братанчик, тебе сколько лет? Вот, а сейчас я вижу то, что покупки вообще тулят такие, как бы, ну, сойки. Понимаешь, и вообще... По тебе лет, братан? Мне 27, 28, возможно. Бать, как это 27-28 возможно? Возможно. Бля, короче, я просто Повышенная четкость текста. Хусик ебаш. Вот это нормально. Омлет. Девушка. Баши, блядь. Давай. Первый, я дай. с тобой здесь. Я с тобой здесь рядом. Все, блядь, куда арена пойдет?
тоже проебали вообще. Два, блядь. Челов добивает не лазером, блядь, а на кулак. Все, пацаны, давайте сносите, сносим. По левому хусик снеси на. Короче, что вы пацаны спрашивали? Как дела у тебя? Да не, все вообще в принципе все короче, нормально. Серега сейчас выпить, да, хочешь? Сережка? Да. Не, Серега, Что за Серега? Серега Ступкин, я косой. Mega kill. They're unstoppable. Я так-то вообще Double особо kill. типа не пью. Да чатку звоните, я бы сразу. Не, это отмена вообще полная. На Тинкера выскочит нахуй за кустов, блядь. Чак, кстати. Блять, Чак, кстати, третью Соньку за 28 рубасов взял, если вы не в курсе, нахуй. В смысле, как так? Ну вот так вот, чел типа, Сбил взял Сергея. за 28 рубасов, типа, там 2 диска, бля, предложили, нахуй. С одним джойстиком, типа, он взял, типа, за 28 рубчиков. Третью? Да, и прикол в том, что, типа, блять, он ее, короче, запускает, ты играешь, короче, минут 15, и все, у тебя, типа, черный экран, типа, блять, и Сонька перезагружается, нахуй. Нахуй съебал новый. Нормально, чел? Чётенько. Вот нас возьми под наш правом даже не. Да, возможно. Начнет сейлить уже раньше, чем придет, да. Бля, я, короче, я хуй знает, я задумался, короче, я что, бля, но я хотел ее взять, короче, Идем, Кость, идем, не очкуй. за 55, по-моему, короче. Бля, ну, по-моему, четвертый, типа, это, блядь, пиздец, типа, уже столько наебало, во-первых, типа, блядь, ну ладно, самый нормальный, типа, это, короче, когда ты приходишь, типа, смотришь на пломбы, типа, если пломбы не сорван, то это уже хорошо. А то же сейчас, типа, бля, продают, короче, типа, блядь, просто корпус от 4-й Соньки, в который, типа, блядь, мать от 3-й всовывают, типа, продают по Я долбоёб, что ты встал, блядь, придурочный нахуй. Я ее сейчас, блядь, ебану нахуй. А чё они тогда не делают корпус 5-й Соньки? НЕБ. Это типа Мало New еще, их Balance? надо купить сначала. Сразу 5-й выебывают, чё? И по низу рынка этот он тоже блядь, этого нахуй. Орка ебана. Вот, тролля, блядь. Да. Снайпер, вайс. Хуйня, найди. Нормально. Давай. Все, сносим. Самый охуенный саппорт в этой игре. Давай, заходим, сносим. Первый дай. Ебать, зажрался, блядь, наверное, нахуй. Сложняк пошел. Давай, крышу, Ломайте, ебашки. Пускаром, вруби армлет. Армлет, блядь, вруби. Ебать, ты пойдешь, пидорка, нахуй. Давай. Разъебите его, разъеби. Хорошо. Блядь. Битее чем? Нет. Бля, нихуя не похую, тут, блядь, у нас вся команда, блядь, в таверне, кроме меня. Забей, вообще похуй. Бля, ну только то, что тролль, блядь, правил хороших стриков забрал, нахуй, хуево, а так остальное вообще похуй. Killing spree. Братанчик на Глазгаре прогулку. Слышь, сколько ты в эту хуйню вложил, а? Интересно, вот. Прошлая катка. Это 200, блядь, 3.
все пробегут, блядь. Это женщина! Нет, это не женщина. Это девочка. Я вообще женщин не люблю. Хуйня! Вообще-то видно. Пашка! Дай мал, нахуй! Рядан, склад, ёбаются нахуй! Да ладно, успокойся, мужик. Ладно, ты просто... Понял. Я не такая. Так просто, да? Я только с деньги. А кто женщина у нас? А, шлюха ебаная! Бля, заткни ебало. Я твой рот ебал! Заткни свой Я ёбаный за деньги жопу, тебя ебало. поднимаю по ПС. Гондон. Кто у нас женщина? Нахуй мне Кто эти женщина ваши в команде? ПТС, МЛП играем, блядь, какие ПТС, о чем ты говоришь? Я ПС поднимаю. И нахуй ПТС, что ты несешь, блядь, дурной? Кто у нас женщина? Кот красный, генерю дан, блядь, на базе, нахуй. Алло. Хоть ебать на мужика. Девочки, кто у нас женщина? Женщина, да на этот, блядь, ПТ наманула, короче, этот, блядь, я хуй знает, что, как он. Стоп. Your talents surpass your loveliness. Давайте, блядь, драться, хочу ебаться и драться, похуй-то. Блядь, ты самый умный человек на свете, бля, буду на Марсе. Просто подойди, просто стоишь и пиздить, блядь. На мужика чисто. Ебаш, обстреливай. Дома, блядь, пизда. Опа, на. Ебать, я Семёна, типа, блядь. Раньше бабы можно. Хотел тебя первый скилл свой закинуть, но у тебя БКБ было, я ждал. Старых надо было блядь, Я не что-то понял вообще придумать. прикола, типа, блядь, я заюзал ульту, у меня просто минус 1000, блядь, улетело она куда-то, блядь. Я просто, блядь, себе фотографирую и думаю, блядь, как мне первый стал закинуть. Ты наманула, блядь. Точное количество, сколько тебе отец на доту денег выйдет? Курим жирный член. Ну. Женщина, блядь. Дотерша. Давай как-нибудь игру нам заканчивай. ПТС и ЛПшные отмывай. Что ты подобрал? Еще 10 вардов, блядь. Ждать типа 20, сука, или чё? Походу, да. Когда готовится, да. Ты можешь другими делами заниматься, пока он варится. Нахуй, silence. Пошли нахуй, бай. Где-то звенит что-то. Да, вот тут пацаны тоже что-то. This way. Короче, вызли тебя подставил. Скажи, как ты конченый идиот. Просто. Monster kill. Killing. God's moving. Ты себе достал.
вы кто ли, бля, хелпаните, бля, придурки, блядь. Тупо нахуй. Интернет отвечает. Без меня чуть игру не проебали, получается. Охуенно. Он без БКБ. А когда он успевал, когда же о, слава. О, ебать, я убил. Заебись. Плюс блинк нахуй. You'll have to do a lot more than kill me. Your top tower is under attack. Ускорение! Мне стараюсь, наверное, заканчивать Костя, блядь. Стреляй. Разрешаю. А вот теперь пиздуй и сноси, блядь, им бараки. Долбоёб. Я хочу девушке рюкзак купить Похуй, скин. блядь. Костя, ты дебил совсем? Куда ты идти собрался, блядь? Ты можешь вот так обойти. Путем, блядь. Сидеть и не тратить хп лишь. Да там он купил топ что за 300, Стреляй, блядь, 350 суки, рядом нахуй. с тобой встал говорить. Да, за 330 отдает. Ну, варнул, видишь. Не успел. Шо вы, блядь, Да, да. детки, нахуй. Я думал купить на Пути кредит, постройки, сказал блядь. тебе, да. Мы еще сказали, что папа своей. Да. Серьезно? Получилось, видишь, по-быстрому. The enemy's bottom tower has fallen. Блин, а как Не это знаю, вот... типнул бы как-нибудь. Ты чё, ебану? Ты чё, Типа, ебану? слушай, не сломал, я хотел. Квест-то Просто где пиздец. посмотреть? Я, орел. А, My во. feet know the way. Не, Серега, что делаешь-то? Куда идешь-то? Ты срок Я Серега пират. Алло, Не, ПТ а на где ману... ты идёшь? Блять, как у тебя ник нахуй читается? Манула, блять, мамута. Ну, зайди и запивайся там тогда ещё. Бля, дота, ты меня слышишь? У Пивасечку. меня нет денег. Приходите, приносите. Да, не надо заходить, я тебе рассказываю. Видать, блять, папа в комнату зашел. Старый, салам алейкум. Ну всё, давай, жду тебя. Бог говорит, без пивасика можно. Нахуй надо такой компании. Без пивасика. Я вообще В мечеть сейчас будете сидеть. ну, блядь. Тухлить, блядь. Ебать, у меня вообще звука нет. Почему? А, блядь, потому что, наверное, блядь, Во, наушники вот это просто вот как бы чел, а тут ты можешь понять, как это открыть, блядь. Вот есть забор, как бы такой вот. Пацаны, Ну вы там да, есть тут там всё Артурчик хуёво. что-то там подсчитывал. Два, короче. Не знаю, какой вопрос. Там один. Да вот я не пойму, как считать, блядь, типа. Ну смотри, Ну, вот смотри, ща Артурчик считал, знаешь как, вот смотри, вот движдель 19, там гидра, да, трехголовая. Получается гидра это четвертая, вот раз, два, три, четыре. Гидра это 4. Снизу вообще там какая-то залупа. Ну да, Это чел, я последнее, так уже, это я так последнее. уже делал, смотри, это значит, Это что последнее. вон там 3, 15 плюс 3, типа, 8. ну, 18, отнять 23 минус 18, 10. это типа 5. Получается, что вот тут должна быть Одну, вот блядь, этот ждёшь, пока я значок, башню да, по куплю, да? твоей логике. Ну я просто так уже делал. Ну давай, посмотрим. Кажется, что это все залупа. Вот эта хуйня тут должна. Тут тогда должна быть. Открыть, ну попробуй открой. Так там вторая. А, да, вторая.
Это что у нас? 4 плюс 10, Почему ты уверен, 14. что 19 это именно боковая хуйня, а Что не ты задняя? делаешь здесь, 16 уровень? Потому что тут два знака вопроса. Я только возродился, бля, придурок. А там один, ёпта. Окей. Да все, забей, мы 10, проиграли. То, что ты не 4, поучаствовал ни в одном 14, файте, тут ты 5 и дерешься. 5, это Один та добавил же 5, ты самая вообще не дерешься. хуйня, да, значит. Та же самая хуйня, типа. If your mid tower could talk, it'd be pretty mad at you. I choose this path Да, myself. только тут ее нет. They're trying to knock down your middle tower. В чем юмор? Your middle tower has fallen. Я тут, да? Да, ее тут нет, вот что ты вообще. Ну давай будем. Ну, не было обучалки никакой. Ну ща, подожди, я напишу на YouTube. Даже ТПС Тавера дефать не дал. Легкость. Так, как открыть секретные двери с животными Хогвартс Легаси? Ну да, да. Сейчас скажу. Понятно, что учитывать, то сможет Да, забрать. самые первые двери, которые находят игрок в начале игры. 42 минуты игры. Ладно, будет заканчивать. Так. Ну вот, каждая иконка это число. 9 иконок. 0, 1, 2, 3. От 0 до 9. Получается. Да. Да. Алло, Лукашка. 17, 3, 6. Ну, здесь идет фитить. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ящерка. Так. А вторая? Ну это 9. Вместо того, чтобы тараску собрать, собери себе, пожалуйста, альбарду. Будешь кидать альбарду на роля, альбарда никаким стволом не сбрасывается. 6. Нет, я Хускару. Нужно, чтобы Хускар собрал себе альбарду. И Стинджада собирается. Если ты соберешь альбарду, то тебе Гост будет, в принципе, особо не нужен, но... Вот на Стамарсе чел 3000 нетворса без блинка на 40-й. У него 12 тысяч Так, нетворса это примерно. 9, тройная, 3, 9, Я 3, говорю, ему купи 12. Гост, он не может собрать себе Гост даже. Но вот он идиот или 12 это получается. Ты серьезно считаешь, что мне нужно 2 кэсика потратить, типа, на ебучего тролля, блядь, который нихуя не дамажит, Полтора. блядь. Ну, а чего ты Вот. только что умер? Я умер от того, что просто я заслушался Да, тебя, блядь, только не нашел не было неожиданно. Тебе нужен Да, Гост что с против нуля клинза, который тебя убивает спокойно. Не, друг, у нас с тобой очень разные истории. Я тебе еще раз говорю, типа, блядь. Если, Да все, блядь, ладно, можешь сидеть дальше твой на репах, дамаг, и ничего не типа, делать. 2000, блядь, дамага, типа, троллить, блядь, стоит того, чтобы я 1400 потратил на это не стоит этого. Хотя я не помню, что как это. Стоит то, что наш лес поставили вижен, там, двойный вижен. Так лоу. Выкинуть Да, там лут такой на кону, а тут лоу. Целый уничтожить. Есть что подешевле. А продать тут можно шмотки? Можно, но... Ой, бля. Пошел. A dominating performance.
That's the right of it. Да это вообще ноль, чувак. Он должен был удалить. Indeed. Ничего не дамажит, да? Ничего вообще не дамажит. 20. Куч. Да, реально. 18 марта на таре, за Чё полтора минуты. побыть? Привет, глупый чел. Меня убивают под нашими. Какие варды должны были быть нашими? Зачем наши? Под нашей тройкой? Это же наши, это же наш треугольник, да. Вот я сейчас взял, есть? оно у меня в инвентаре появится. Есть, то это вот это вот. Да. Переполненный, Хуйня, да, которая опять, тебя блядь, просит, я. возможно, малый спаун, типа, и все. А, они одеваются сразу же? Я скажу, я виноват. Глупые дебилы. Меня дали. Блин, мне надо было кокс куда? сначала. Дружок, КБ не работает, к сожалению. Да нет, пацаны, вы классно играете, извините, пожалуйста. У тебя 18 уровень, иди убейся. Ты играешь без блинка на 43-й минуте. Ты смеешь что-то говорить про нашу игру? Not me. I just got here. Ты сможешь просить? Force march. Ну, слазь, ёпта. 013, короче. Almost there. Dyer's courier has been killed. It's tough out there. The bottom barracks is fine. Не то, что у нас мидер, блядь, одни, блядь, БКБ. Чок 819 4 А у нас вообще 4 мидер. у нас. О, вот этот чел подает поймал. 25 Три левел джойстика. смайла. You wanted your middle barracks to not БКБ. Your middle barracks are under attack. 45 минут Нормально одно боковых фармил, чел. Ну, что-то какой-то, блядь, пиздец какой-то в той жизни. Вот так вот помню. Tower is under attack. Я же нафармил ровно столько, только на 20 минут раньше тебя. Your top tower is under attack. Ну это что идиот. Чем свет драл? Ну, что-то купили. Так, твой код на месте, Джогер на месте, а третья что-то мне дала. А, кроссы на месте, это у меня что-то купили за 100. И это Диор штаны, короче. Мы это не закончим. Ну, блядь. Мне типа пробежаться надо. 500 метров, блядь. Ну, он
Че? Ну наберу. Диман, ну ты что такой агрессивный? Да нет, я просто что-то это, блядь, ебаные доты, блядь, иначе как изморать нахуй. А так, нет, я супер вообще, супер прекрасный человек. В доту, чтоб мудаки играют, а не все хуярить. У Чака неплохо получается и все хуярить. Правда? На, включай. Прям, нет, давай чуть подождем. Меня зачали в видеосалоне где-то под стрельбой, под лай и вой. Отверткой угрожали беспризорники, сышь диск давай. Больно, ай. Бензином водку мешали, глушили литрами. До 10 доживали самые хитрые. Пока черняк смущался, дробились пальчики. Пиздили тачки, дисками банчили. Делить ларьки ужасно весело с другом на даче. Делить страну это немножко другая задача. Но как же можно в одного и там фигачить? Кто в все совсем иначе. Курили что угодно, только не сигареты. Потушили, забыли, что было прошло. И только из кассеты, из песен Востока, из детским ужасом узнаем про то, что в 90-е убивали людей. И все бегали абсолютно голые. Электричества не было нигде, только драки за джипоною. Понавесили крестов на корешей, пиджаки земляничные нагладили. И на танцы кровь всех из ушей. И только ласковый Майкл по радио. А я живу не так уж плохо, пью сахарный чай. Пишу на новеньком макбуке текста про печаль. Размер такого в топленом доме писать. Вполне достаточно рассказов от деда и бати. Но не хватает материала на новый альбом. В лютой банде коммерсанты сдаются живьем. Их воскрешается так-то очередной куплет. А так-то все не так, и часто всех их нет. Хихикали шпионы поздней ночью и патриотические рожи корчили. Ругались матом на английском языке. Но это fucking тренд, а значит все окей. Курили что угодно, только не сигареты. Потушили, забыли, что было прошло. И только из кассеты, из песен Востока, из детским ужасом узнаю про то, что в 90-е убивали людей. И все бегали абсолютно голые. Электричества не было нигде, только драки за джинсы с кока-колою. Понавесили крестов на корешей, пиджаки земляничные нагладили. И на танцы кровь всех из ушей. И только ласковый Майкл по радио. В 90-е убивали людей. В 90-е убивали людей. Можешь убрать эту хуету, девать свою бутылку, пожалуйста? Бутылку бери, мешать просмотру, блядь. Конечно же. Пожалуйста. Я ты настроил на... Последняя дискотека и лента в крови и платье. Как классно, что в этот праздник ты надела все самое красное. Тебя эти раны красят, узоры кровавых ссадин. Тебе так подходят пряди багряные эти. Последняя дискотека. Последняя дискотека. Мы танцевали в школьном
А пока теряя сказы, убегай от этих мест, от прыщей замазанных, от напомаженных принцесс. На последнем танце адский диск заезд, мы начнем замес. Пол в осколках, дискотека, посмотри на этот блеск. Последняя дискотека, и ленты в крови, и платье. Как классно, что в этот праздник ты надела все самое красное. Тебя эти раны красят, узоры кровавых ссадин. Тебе так подходят пряди, багряные эти. Последняя дискотека. Последняя дискотека. Я бился лбом об дно небес, и в дыры черные падал, и был родным мне темный лес, и заповедные гады, и я бродил среди огня, руки сжимая до хруста, и все, что было у меня. Вот тебе чувства, в них и причина любого искусства. Мы ранены грустью, но где-то на дне наших глаз я вижу надежду между нами границы, страницы, вершины, катакомбы. Время любить, не время разбрасывать бомбы. И я лежал у океана, и звезды били мне под дых. Я помнил все века и страны, вечность сжимая в один миг. И были все смертельные раны, их я разменивал на стих. Он о тебе был, как ни странно. Вот тебе чувства, в них и причина любого искусства. Мы ранены грустью, но где-то на дне наших глаз я вижу надежду между нами границы, страницы, вершины, катакомбы. Время любить, не время разбрасывать бомбы. Причина любого искусства. Мы ранены грустью, но где-то на дне наших глаз я вижу надежду между нами границы, страницы, вершины, катакомбы. Время любить, не время разбрасывать бомбы. Чувства, в них и причина любого искусства. Мы ранены грустью, но где-то на дне наших глаз я вижу надежду между нами границы, страницы, вершины и катакомбы. Время любить, не время разбрасывать бомбы.
like she don't care. Smooth as silk, cool as air. It makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. It makes you wanna die. Don't you wanna take her? Wanna make her all your own. You gotta see her. Go insane and out of your mind. Latina, I will believe her. Best friend and the boy next door. Full of and full of fire. One coming from the rain. She's oceans running down the drain. His eyes in desire. Don't you wanna make her? Don't you wanna take her? Don't you wanna take her? Don't you wanna take her home? Don't you wanna break her? Don't you wanna take her home? Maria, you gotta see her. Go insane and out of your mind. Latina, Alegoria. You're the one can't lie. Latina, you gotta see her. Go insane and out of your mind. Latina, Alegoria. You're the one can't lie. Я делаю шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам. Я выкинул обратный билет, все мосты сжег. Времени на отдых нет, мне не нужен пит-стоп. Чтоб найти иголку, сначала нужно найти исток. Меня легко сбить с толку, но трудно сбить с ног. Не жди, я буду на рассвете. Пусть волосы мне развивает непопутный ветер. В этом сером городе я бодрствуешь и светил. Вижу цель, вижу преграды, а как их не заметить? Я делаю шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам.
бесцельно блуждающих в этой плоскости дней. Я точно такой же, но немного живей. Ведь я делаю шаг, делаю второй, дорога под ногами, небо над головой. Я двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам. Ведь я делаю шаг, делаю второй, дорога под ногами, небо над головой. Я двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Я делаю шаг, делаю второй, дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам. Я делаю шаг, делаю второй, дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам. Ты увидишь свет, и на ощупь далека дорога так легко. Потерять и не найти нужные слова, как терновые цветы, как сквозь пальцы тонкие вода. Где-то в темноте оставаться долго не было сил тебя. Больше мне не удержать музыки в моем сердце, хватит на двоих, места хватит на двоих. Жду, снов не вижу. Стук, сердцем мне не слышно. Уйди, но останься. В моей голове очень много места, можно потеряться. Уйди, но останься. В моей голове очень много места, можно потеряться. Уйди, но останься. В моей голове очень много места, можно потеряться. Уйди, но останься. В моей голове очень много места, можно потеряться. Уйди, но останься. В моей голове очень много места, можно потеряться. Мое сердце переполнено тобой, мое сердце переполнено тобой, мое сердце
Не того красавчика с рисунками на теле без души. Ну и не того надежного состоявшегося мужчину. И не того загнатого колесами, вопросами торчка. Не того румяного самонадеянного мальчика. Я даю тебе слово, что домой не водила никого. Пока тебя не даю слово, что домой не водила никого. Я даю тебе слово, что домой не водила никого. Пока тебя не даю слово, что домой не водила никого. Про то, что я пододета была, я все знаю только понаслышке. Никому не расстегивала никакие такие штанишки. Никому, кроме тебя, не давала себе улыбаться. Потому что думала, вдруг ты будешь ругаться. А мой парень непростой, он сидит уж год шестой. У него пуля в пушке для твоей черепушки. А мой парень татарин, в любви авторитарин. У него пуля в пушке, ты у него на мушке. Пускала никого повеселиться. Потому что думала, вдруг ты будешь злиться. Не пускала никого со мной вечерком расслабиться. Потому что не знала, вдруг ты придешь и надумаешь с нами расправиться. А мой парень непростой, он сидит уж год шестой. У него пуля в пушке, ты у него на мушке. А мой парень очень злой, он придет с бензопилой. Я сәлем атырмалай, мен бүләмне құрталай. Я сәлем жаным сәлем, ұқкалисаң мен күлем. Сен беклисаң мен бәрем, сен қарисаң мен көрем. Жаным сәлем, сен ойлайсаң мен білем. Сен ашасаң мен ябам, сен қашасаң мен табам. Мой парень татарин, в любви авторитарин. 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 Мой парень татарин, мой парень татарин. Мой парень татарин, в любви авторитарин. Мой парень татарин, мой парень татарин. Мой парень татарин, в любви авторитарин. Сен қашасың мен табам, сен қашасың мен табам. Сен қашасың мен табам, сен қашасың мен табам. Сен қашасың мен табам, сен қашасың мен табам. Сен қашасың мен табам. Делай вопреки, делай от руки. Мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну. Всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас, поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, нас не стереть, мы живем на зло.
Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо сцены, здесь все вверх ногами. И эти звезды в темноте, тобой зажженный фонарик. Тысяча меня до меня, и после меня будет тысяча меня, и в тысячах не меня, тысяча меня. И мы снова вдребезги, и нас не починить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду перед голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, каков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду перед голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама. Перси задела тебя лицом, а Перси сидит с ним лицом. Персик нормально понял. Вот он сидит, его задел. А вот он, вот он. Перси сидит с таким каменным лицом. Эй, Перси, ты что такое? Ладно, что? Я не люблю танцевать, но не люблю танцевать, но я не люблю танцевать, но ради тебя готов на все. Давай двигаться с тобой, да, если
Ебануйте, блядь, ты ебаный, most wanted, нахуй, перехватчик ебаный, блядь. Если сломал... Вообще не должно. Как это может? Ну, блядь, Я не понимаю, почему у меня, блядь, пруд, блядь, порвался. Вот что я не понимаю, нахуй. Весь мир в наших руках. Мы крутим земной шар. Весь мир в наших руках. Мы крутим земной шар. Танцы, 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 танцы. Мы крутим земной шар. Танцы, танцы, только танцы. Мы крутим только танцы. Весь мир в наших руках. Мы крутим земной шар. Весь мир в наших руках. Мы крутим только танцы и ты. Меня не раз кусали акулы, меня не раз кусали собаки. Я гуляла в грозу с металлическим жезлом. Я тонула, я лезла в дворовые драки. Я пережила уже 3 конца света, 2000 летий пережила тех и этих, и мозолит каблука, и налоговика, и темные века, и дождевые облака, и продукты горения плохого табака, половое заражение и лесу и колобка. Переживу пожилых водяных домовых и на пошлой открытке поздравительный стих, и смерть родных, и удар под дых, и киданье рейсов молодых, перестуй папирус, и брючки на вырост, и подвальную секс, и коронавирус, и удары в пах, и союза крах, герметичные запайки на цинковых гробах, и сжигание на кострах, и дырки на зубах, истерию и страх, и мух и черепах. И я переживу, и вас, и нас переживу, и смех, и грех переживу, и все, и всех переживу. Я переживу, и вас, и нас переживу, и смех, и грех переживу, и все, и всех переживу. Я. И детей с леденцами, и вождей с близнецами, перманент и пергамент, разморозку криокамер, дураков в инстаграме, ураганы, цунами, Билли Айлиш в Панаме, и всех же с вами, и кокошника чуму, и 100 тысяч почему, и бубонную чуму, и бомбу шуму, инопланетную вражду, и лебеденка на пруду, новый рэп и старый рок, и бабулин свитерок, и не съест меня голодный, голодный волк, не задавит пехотный, пехотный полк, только сбросите на меня горсть земли, как прошепчут губы мои. Я переживу, и вас, и нас переживу, и смех, и грех переживу, и все, и всех переживу. Я переживу, и вас, и нас переживу, и смех, и грех переживу, и все, и всех переживу. Па-па-ра-па-па-ра-па-па.
Раздаю листовки на обочине. Кондуктор поймает на полпути. Кондуктор, прости, Галина, прости. Нет, Маня, 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 нет, нет, Маня, 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 нет, Маня, 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 нет, нет, Маня, 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 Маня. Вылез дядя, пишу я, проложил мне вверх дорогу, теперь за респект и не пишу я. У меня и так их много, эй, балконы, я не слышу, эй, портеры, руки выше, стань адептом нашей веры, эй, балконы, эй, портеры. Это не пьяный звукореж запел, в разгаре жарко дискотеки нет. Спроси в комментах, что за беспредел. Это реально мой новый трек, у тебя не заложило ухо, и диджей как может крутить звук. Он реально сделан очень сухо, он реально про каких-то сук, для каких-то сук. Действую на них как яд, они кликают меня в iTunes, в тесные гримерки льстят, чтобы плюнуть, когда отвернусь. Я к 20 успела подрасти, читаю рэп о творческом пути. Надеюсь, официант меня простит, он просит мелочи сгрести, но нет, Маня, 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 нет, нет, Маня, 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 нет, Маня, 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 нет, нет, Маня, 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 Маня. Где-то модели стрекочут, они всегда в слоумо. Лежу на них ноги, закинув, но подожди пару строчек, я упаду на дно в традициях строгих. Рэп-символ звездным блеском я сияю, свет пульсирует под ритмы, на мой сольник не пускают. Без очков солнцезащитных дам гримерку, хейтер злобный, зеркала пронесся взятку, в них трагично отразившись, я сгорела без остатка. С небес допиваю последний хит, я новый любви в интернет кипит. Фанат, опоздавший, спросил билет. Простите, но нет артисток таких. мастер пивом
прости, все погиб на молодости. Лучше не было давно. Я пробиваю потолок и убила, было и прибыло, накрыло и раскрыло. Не было и было, было и мама стерпит, Бог прости. Все погиб на молодости. What you thinking? Leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how is it going? Can see your body moving. Don't leave the party dying. Keep booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with the super hottie, let's go. No slow, hell no. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know I'm living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come up on the scene. Hey, brother, what you thinking? That good old sound is ringing. They don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, brother, listen steady. Put down your brick, you ready. It's hot when things get messy. Keep booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with the super hottie, let's go. No slow, hell no. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know I'm living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come up on the scene. Сегодня утром в новостях плясали танцы на костях, ругались матом при гостях. А пару выпусков спустя еще одна винишка тян стала кислотницей пустяк.
Падают звезды, ах, поймать бы хоть одну. Бомбы, ракеты летят, не знаю куда, откуда. Я хочу сделать настоящее тату. Я посвящу его женщине из клуба. Я хочу велосипед и чистой футболкой падать, 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 падать в грязь, падать в грязь. Мой лучший друг Пепси, мой главный враг попса. Так нельзя, но кто сказал? Кто сказал? Я хочу велосипед и чистой футболкой падать, 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 падать в грязь, падать в грязь. Мой лучший друг Пепси, мой главный враг попса. Так нельзя, но кто сказал? Кто сказал? Плюю через левое плечо, и перед стиркой ярлычок. Читай и делай, как прочел. Не прячь под ковриком ключи, 3 раза по столу стучи. Живи с улыбкой, как учил. Живите вместе, как разговор о Путине с таксистом, как стихи. По этой сети каждый божий день среди тысяч похожих тачек. Вечно ищи свой желтый Kia Rio, белый Kia Rio. Я пошел, я намочу себе манту. Я не диктант, не резюме писать не буду. Я хочу сделать настоящее тату. Я посвящу его женщине из клуба. Я хочу велосипед и чистой футболкой падать, 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 падать в грязь, падать в грязь. Мой лучший друг Пепси, мой главный враг